Hi everybody. I hope you guys are fine. Good evening. Welcome to Saranified NEET Group 2026 NEET crash course. Okay, we'll wait for a while and then we'll start the class, which is one of the most important chapter, chemical bonding and molecular structure. Few more minutes, around 3 to 4 minutes, and then we'll start the class. Hi. I hope you all liked the previous lecture, but the question expected in those chapters less, maybe one or maximum two. But this chapter is going to be a most important, which is around 4 to 5 questions are expected. Okay, just cope up with me for 3 to 4 hours, and 16 mark is yours. Yes, 4 to 5 questions are maximum and most frequently asked chapter, and bit easy to understand but yet big chapter. Okay, 2 more minutes and then we'll start the class. It is a big chapter, so 3 to 4 hours may be the duration, but don't worry, I'll give you the maximum content which will be required to solve all those 4 questions which you will get. After seeing the lectures, go solve the practice sheet which is available in SNG app. 500 rupees available are subscription, which is very low. So சீக்கிரம் கம்மியாக இருக்கும்போதே go subscribe and get it. How to handle my stress அண்ணா? ஃப்ரீ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத டைம் படிக்காதீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற மட்டும் படி. யூ will not feel stressful. டெய்லி படித்தாகணும், கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே நீ படித்தானா யூ கேனாட் லேர்ன். பட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற டைமில் மட்டும் படித்தானா the time duration may be less but it will be more effective. Okay, the first and foremost thing is watch this lecture which is around 3 to 4 hours. I'll cover entire thing which is required for it, and then go solve the practice sheet which is available. If I start now, will I get to 650 plus? It is based on your preparation, brother. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி முடிக்கலாமா? 100% possible. Chemistry, it's hardly takes around 10 to 15 days or maximum 20 days, and for physics you can apply the same.
Bio you can just complete around for 6 to 7 days. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணா physics, yes you can. This chapter is vital chapter to boost your mark in NEET chemistry. As I already told you, chemistry is an game deciding chapter. I hope you're ready for the class. Share this video to maximum number. Let them watch. Thank you. It's okay, brother. Okay. As you know, this is a Vidamuyarchi 2.0 crash course for NEET 2026. There is everyday class. After completing the class, go solve the worksheet, which is available in the SNG test series for 500. For 500, you are getting test series as well as practice sheet, which is very affordable, I think. Yeah, instead of wasting time or money in other things, you can use it here. Anna partial drop trips. Partial drop. What does that mean, bro? Okay, without wasting the time, let's start. It's a big chapter, or we'll wait for 2 more minutes. I'll just answer your comments. Hi, Anna. Hi. Hi, Priyavarshini. I hope you liked the previous lecture. I know the previous chapter was bit dry and boring chapter, yet I tried to make it interesting. நல்லா பண்ணனான்னு தெரியல, but I tried my level best to make it interesting. But this chapter, you don't worry, this is an interesting chapter. So you will automatically get into the class. I am doing engineering and studying for NEET. Yeah, brother. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட பார்ஷியல் ட்ராப்புக்கு டிப்ஸு ப்ரோ, ஜஸ்ட் ஸ்டடி வென் யூ ஆர் ஃப்ரீ டைமில் டைம் மட்டும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. கம்ப்ளீட் ட்ராப்பை அவனுக்கு என்டையர் டே வெறும் இது மட்டும்தான் வேலை. ஸோ யூ ஆர் ஸ்டடிங் ஃபார் இன்ஜினியரிங், ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ டு கிளாஸ் அண்ட் அலாங் வித் இட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. ஸோ இட் இஸ் டஃப். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படித்தாலே யூ கேன் கெட் இட். ஹவு மச் யூ ஸ்கோர்? 12th ப்ரோ. 500க்கு 450 ப்ரோ. 454. Okay. This is an important chapter, so share this to everyone so that maximum of them will get benefit. Okay. I hope you guys have downloaded the SNG app and subscribed it, because after seeing these lectures, you have to go and solve the worksheet to make so that it will be in your brain. Just watching it would be no use. Your teaching is too good, Anna. Thank you. Okay. The most important chapter, chemical bonding. I can expect around 4 to 5 questions, which is around 16 to 20 mark. 16 to 20 mark will lower your rank around thousands of ranks. So just pay attention. I will try to give my best. Okay. Introduction. நீங்கள் எந்த கோச்சிங் சென்டரில்? ப்ரோ, நாமக்கல்லில் பிஎஸ்ஆ பினாக்கல்னு நினச்சி அங்கே படித்தேன். அண்ட் செல்ஃப் ஸ்டடி கொஞ்சம் அங்கங்கே சோர்ஸ் ப்ரோ. நீங்கள் வீடியோ பார்த்த மாதிரி நானும் வீடியோ பார்த்துருக்கேன் ஃபிசிக்ஸ் வாலால். கெமிஸ்ட்ரிக்கு எனக்கு அங்கே நடத்தினவரே இல்லை, ஆஃப்லைனில் நான் நடத்தினார். பயோ யூ ஹாவ் ஆன்லைன் கோச்சிங். யா. Yes, application has been opened. Yes, it is opened.
அதுக்கும் கூடிய சீக்கிரம் வீடியோ வரும். ஹவு டு அப்ளை அண்ட் வாட் ஆர் த டாக்குமெண்ட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ அவசரப்படாமல் இருங்க. மார்ச் 8 வரையும் டைம் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் வெயிட் அண்ட் தென் அப்ளை. உடனே அவசரத்தில் பண்ணால் ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா கரெக்ஷன் விண்டோ வரையும் வெயிட் பண்ணணும். அன்டில் தென் பயத்திலே இருக்கணும். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள், பொறுமையாக பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணுன்றதை தெளிவாக 4-5 பேர்கிட்ட கேட்டு வீடியோ பார்த்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, okay, as I said, 4 to 5 questions are possible. Okay, introduction. Till now we have seen atoms, structure of atoms, elements and its classification. Now we are going to learn about how molecules are formed. Okay, கெமிஸ்ட்ரின்றது ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க 11th அடுத்து 12th. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம்னா என்னென்னு பார்த்தோம், ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் வந்து நம்ம ஐ திங்க் மோல் கான்செப்ட் அதில் ஹவு ரியாக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் அ ஜென்ரல் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் தென் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் ரெண்டாவது இதில். அண்ட் டுடேஸ் வாஸ் த தேர்ட் கிளாஸ். வாட் வி லேர்ன் டுடே இஸ் தட் எலிமெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன், periodicity and periodic table. And now we are going to see about molecules and how molecules are formed. In simple terms, molecule is formed by combination of atoms. Combination of atoms. In simple terms, ஒரு சயின்டிஃபிக்கலாக இல்லாமல் ஒரு வெளியோட்டமாக சொல்லணுன்னா molecule is formed by combination of atoms. Okay, why does atoms combine? ஏன் atoms combine ஆகணும்? முதல்ல the first and foremost reason is atoms combine to lower their energy. Combine to lower their potential energy. So ஃபிசிக்ஸாக இருக்கட்டும், கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், ஒன் பாயிண்ட்டை மட்டும் ரிமெம்பர் பண்ணுங்கள். பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ, 0 இல்லை நெகட்டிவில் இப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாயிட்டே போதோ, தட் காம்பவுண்ட் வில் பி ஸ்டேபிள் ஆர் தட் சிஸ்டம் வில் பி ஸ்டேபிள். ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரையும் யூ வில் சே சிஸ்டம், அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்தவரையும் யூ சே காம்பவுண்ட் ஆர் அ ரியாக்ஷன் ஆர் சம்திங். ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ த காம்பவுண்ட் ஆர் அ செட்டப். இப்போ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரையும் இல்லை இங்கே ஒரு கேபிள் இருக்குது, இங்கே ஒரு பாக்ஸு, ஸோ இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் செட்டப்பா. ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ த சிஸ்டம் ஆர் மாலிக்யூல் வில் பி ஸ்டேபிள். ஸோ ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டமோட கிட்ட வரும்போது தே லோவர் தேர் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஸோ அப்போ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி குறையும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, ரெண்டு ஆட்டம் ஒன்று சேர்றது வந்து ரெண்டுத்தோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியும் குறையுது. த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த போத் தி ஆட்டம்ஸ் ஆர் லோவரிங் அண்ட் தேர் பை கெட்டிங் ஸ்டேபிள்டு. அப்படின்னா தன்னைத்தானே ஸ்டேபிள் பண்ணிக்க இன்னொரு ஆட்டமோட கம்பைன் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங், chemical bond. Chemical bond is nothing but a force of act between two or more atom to hold them together. ஓகேவா? கெமிக்கல் பாண்டுன்றது என்ன? ரெண்டு ஆட்டம்க்கு இடையில இருக்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ் தான் இந்த ரெண்டு ஆட்டமையும் ஒரு இடத்துல பிடிச்சிக்குது. ஓகேவா? கெமிக்கல் பாண்ட் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது? கெமிக்கல் பாண்ட் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டால், டு லோவர் த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. தேர்ஃபோர் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஸ்டேபிள் தென் ஆட்டம்ஸ். ஓகேவா? ஆட்டம் ஏன் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் பண்ணுது? ஆட்டம் ஏன் மாலிக்யூலாக ஃபார்ம் பண்ணுது? டு லோவர் இட்ஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஆட்டம்ஸோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட மாலிக்யூலோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கம்மி. ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்? மாலிக்யூல் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் atoms. So molecule is more stable than atom. ஓகேவா?
ஸோ ஜென்ரலாக ஏதாச்சும் ஒரு கொஷின் வந்துச்சுன்னா ஏன் கெமிக்கல் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது? இட் இஸ் பிகாஸ் த ஆட்டம் லோவர் இட்ஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்ம்ஸ் அ பாண்ட். இப்போ அதை தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட். ஓகே ஓகே, இது ஒரு ஆட்டம், இது அதோட எலக்ட்ரான்ஸ், அண்ட் திஸ் இஸ் an atom and this is its electron. ஓகேவா? There are different forces will act now. Now just watch it very carefully. Atom number 1 and this is atom number 2. Okay, when in the model atom or nucleus will attract the electron of the second atom. Okay va? And the nucleus of the second atom will attract the electron of first atom. Yeah, the nucleus of first atom will attract the electron of second atom and the nucleus of second atom will attract the electron of first atom. So ரெண்டுமே கிட்ட வர்றதுக்கான ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இது முதல். இப்போ எலக்ட்ரான் அண்ட் எலக்ட்ரான், ஆட்டம் 1 அண்ட் ஆட்டம் 2ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் ரெண்டுத்துக்கு ரெண்டு ரிப்பல் பண்ணும். அண்ட் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஆட்டம் 1 அண்ட் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஆட்டம் 2 ரெண்டும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அது ரெண்டும் ரிப்பல் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல சொல்கிறேன், nucleus positive charge of first atom will attract the electron of second atom. Okay va? And nucleus of second atom will attract the electron of first atom. So ரெண்டுத்துக்கு ரெண்டும் attracting force. So கிட்ட வரப்போகுது. அதே டைமில் electron of first atom which is a negatively charged and electron of second atom which is a negatively charged. So ரெண்டும் கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகும்? அது ரெண்டு ரிப்பல் பண்ணும். அதே டைமில் நியூக்ளியஸ் அதுவும் ரிப்பல் பண்ணும். ஸோ யூ ஹாவ் அ அட்ராக்டிங் ஃபோர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அ ரிப்பெல்லிங் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? யூ ஹாவ் போத் அட்ராக்டிங் அண்ட் ரிப்பெல்லிங் ஃபோர்ஸ். அட்ராக்டிங் அண்ட் ரிப்பெல்லிங் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? I think it must be very clear. Okay, attracting and repelling force. When attracting force is dominating, when attracting force is dominating, that is net force attractனா இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, அட்ராக்டிங் ரிப்பெல்லிங் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? இப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் அட்ராக்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி குறையும். ஓகேவா? when two forces, அதாவது 2 atoms are attracting each other, அந்த டைமில் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாகும். Now I will tell you like a story. Atom number 1, atom number 2, இது சிஸ்டமோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டு தி ரேடியஸ். ஆட்டம் ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது. ஓகேவா? நீ கிட்ட கொண்டு வர நீ ரெண்டு ஆட்டமையும் கிட்ட கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்ட வர அப்போ என்ன ஆகும்? கிட்ட வர அட்ராக்டிங் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும். அட்ராக்டிங் ஃபோர்ஸ் அதிகமானா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாகிட்டே இருக்கும். ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன ஆகும்? ரொம்ப கிட்ட வந்துடும். அப்போ என்ன ஆகும்? நியூக்ளியஸு ரிப்பல் பண்ணாகும். அப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகும்? பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி, அப்போ ரிப்பலிங் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகிடும். அப்போ என்ன ஆகும்? பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி மறுபடியும் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? என்ன மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஆட்டம்ஸ் ரெண்டு ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது, ரெண்டுமே ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும்போது எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் கிடையாது. அப்போ என்ன ஆகும்? பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ரொம்ப மேக்ஸிமமில் இருக்கும். ஸோ கர்வோட ஸ்டார்டிங்கில் see that there is a maximum. Okay, let me explain it again. ஓகேவா?
when atoms are away from each other potential energy maximumல இருக்கு. அதாவது கிராஃபோட ஸ்டார்டிங்கில் கிட்ட வர வர அட்ராக்டிங் ஃபோர்ஸ் டாமினேட் ஆகி கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது. பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஓகேவா? குறைஞ்சிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி மினிமமாக இருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நீ இன்னும் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போக ட்ரை பண்ணனா 2 நியூக்ளியஸும் ரிப்பல் ஆகி மறுபடியும் இப்போ ரிப்பலிங் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகிடும். அப்போ என்ன ஆகும்? மறுபடியும் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாகிடும். ஓகேவா? அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் மட்டும் அட்ராக்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அண்ட் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி மினிமமாக இருக்குது. பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ், ஒரு ஆட்டமோட குறிப்பிட்ட 2 ஆட்டமை கொண்டு வரப்போ குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் R0 டிஸ்டன்ஸில் மட்டும் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அண்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பேர் தான் பாண்ட் லென்த், அந்த கெமிக்கலோட பாண்ட் லென்த். ஓகேவா? தென் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் பாண்ட் ஹாஸ் பீன் ஃபார்ம்டு. ஓகே 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 நவ் கம்மிங் டு தி டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட். ஓகே, இப்போ பாண்ட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம், பாண்ட் ஃபார்மேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம், பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி கம்மியாகுதுன்ட்டு. நவ் கம்மிங் டு தி டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட். கெமிக்கல் பாண்டை மொத்தம் நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோன்னு பாரு. Chemical bond is 2 types, strong bond, okay va, whose energy ranges between 200 kilojoule per mole, and the other one is weak bond, that is energy ranges from 2 to 42 kilojoule per mole. Okay va, இது வந்து இன்டர் அட்டாமிக், அப்படின்னா 2 ஆட்டமுக்கு நடுவில் இருக்கிறது. ஸோ திஸ் ஸ்ட்ராங், இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் பாண்ட். இது வந்து இன்டர் மாலிகுலர், 2 மாலிக்யூலுக்கு இடையில் இருக்கிற ஒரு அட்ராக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ராங் பாண்ட் ஆர் செவரல் டைப்: கோவேலண்ட், அயோனிக், கோஆர்டினேட், metallic, and then weak force la hydrogen bond and van der Waals force. Van der Waals force. Okay va, bonds are 2 types, that is strong bond which is interatomic bond and weak bond which is an intermolecular bond. ஓகேவா? 2 ஆட்டம் இடையில் இருக்கிற பாண்ட் இஸ் ஜென்ரலி வெரி ஸ்டேபிள் அண்ட் ஸ்ட்ராங். அதனால அந்த பாண்டோட எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும்? 200க்கு மேலே தான் இருக்கும், 200 ரேஞ்சில். அண்ணா மாலிக்யூலில் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். மாலிக்யூலுக்கு ஒரு மாலிக்யூலில் இருக்கிற பாண்ட், அதாவது ஒரு மாலிக்யூலில் ஆட்டம்ஸ் இருக்குமா, நிறைய ஆட்டம்ஸ், ஒரு ஆட்டமுக்கும் இன்னொரு ஆட்டமுக்கு இடையில இருக்கிறது, அந்த மாலிக்யூலில் 2 ஆட்டமுக்கு இடையில இருக்கிற பாண்டு தான் ஸ்ட்ராங். ஒரு மாலிக்யூலுக்கும் இன்னொரு மாலிக்யூலுக்கு இடையில இருக்கிறது ஸ்ட்ராங் கிடையாது. அதாவது இப்போ ஹைட்ரோஜன் கேஸ் எடுத்துக்கோ, H2 கேஸ், H2 கேஸ் எடுத்துக்கோ, இது H2 மாலிக்யூல், இது ஒரு மாலிக்யூல். ஒரு மாலிக்யூலில் ஒரு ஆட்டம், ஒரு ஹைட்ரோஜனுக்கு இன்னொரு ஹைட்ரோஜனுக்கு இடையில இருக்கிற இந்த பாண்டு கோவலன்ட் பாண்ட், இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங். இப்போ ஒரு ஹைட்ரோஜனுக்கும் இன்னொரு ஹைட்ரோஜன் மாலிக்யூலுக்கு இடையில இருக்கிறது தான் இந்த, சப்போஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் பேர் வந்து வான் டெர் வால் ஃபோர்ஸ். இது வந்து ஒரு ஹைட்ரோஜன் மாலிக்யூலுக்கும் இன்னொரு ஹைட்ரோஜன் மாலிக்யூலுக்கும் இடையில இருக்கிறது. ஸோ விச் இஸ் வெரி லெஸ். அது ஒரு மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் வெரி ஷார்ட் ஆக்டிங் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, நவ் கமிங் டு Kossel-Lewis theory. Wait, I'll drink some water and come.
Kossel-Lewis theory. Coming to Kossel-Lewis theory. According to this theory, every atom has tendency to complete its octet in outer shell. So every atom has a tendency to complete its octet, okay va? But hydrogen completes duplet. Apna helium ka outermost shell la 2 electron na irukum, that is called duplet. Hydrogen completes duplet. Okay, the tendency to achieve outermost, so in the law of octet, so என்ன சொல்றாங்கன்னா, so to gain octet, atom lose or gain or share electron. Okay, I know it's a bit confusing. Okay, first of all, அண்ணா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபீ அண்ணா? எனக்கு என்னப்பா ஃபீ? வாட் ஃபீ ஆர் யூ ஆஸ்கிங் மேன்? ஓகே, Kossel-Lewis theory என்ன சொல்லுதுன்னா, எவ்ரி ஆட்டம் ஹேஸ் அ டெண்டன்சி டு கம்ப்ளீட் இட்ஸ் ஆக்டேட். ஏன்னா ஆட்டம் வந்து அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆக்டேட் ரூல், அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் NS2 NP6 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, இல்லை இன்னர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷன் இருந்துச்சுன்னா, தட் இஸ் கால்ட் ஆக்டேட். இப்போது எல்லா எலிமெண்ட்டும் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆக்டேட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னு அர்த்தம். ஸோ ஒரு சில ஆட்டம்ஸ் என்ன பண்ணுவோன்னா, தன்னது ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணால் அது ஆக்டேட் போயிடும், லைக் ஃபஸ்ட் ஏ குரூப் எலிமெண்ட்ஸ். இல்லை 2 எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணால் ஆக்டேட் போயிடும், லைக் செகண்ட் ஏ குரூப் எலிமெண்ட். இல்லை ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்கிடுச்சுன்னா, லைக் ஹாலோஜன்ஸ் ஆக்டேட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி it can gain to gain octet, atoms lose or gain electron, or hydrogen or some hydrogen என்ன பண்ணும், it does not gain or lose, rather it shares electron. ஹைட்ரோஜன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில், ஓகேவா? ஸோ பட் அதோட அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப அதிகம். ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா, ஆட்டம்ஸில் இருக்கிற 2 பாண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கும். லைக் ஹைட்ரோஜன் மாலிக்யூல் எடுத்துக்கோ, ஹைட்ரோஜன் மாலிக்யூல் இதில் எப்படின்னு பார்ப்போம். எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஹைட்ரோஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கா, இன்னொரு ஹைட்ரோஜன் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இருக்கா. ஒரு பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? 2 எலக்ட்ரானா, ஒரு எலக்ட்ரான் பேர் இருக்கும், அதாவது 2 எலக்ட்ரான். ஸோ இந்த பாண்டில் இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். பட் இது எப்படி டியூப்லெட் அடையும்னா, இந்த ஹைட்ரோஜன் வந்து இந்த 2 எலக்ட்ரானையும் எடுத்துக்கும், மீன்ஸ் ஷேர் பண்ணும். இந்த ஹைட்ரோஜன் வந்து இந்த 2 எலக்ட்ரான் மீன்ஸ் 2 எலக்ட்ரான் 2 ஹைட்ரோஜனும் ஷேர் பண்ணிக்குது. இப்போ என்கிட்ட 2 பிஸ்கெட் இருக்குன்னு வச்சுக்க, எனக்கு ஒன்று இன்னொருத்தனுக்கு ஒன்றுன்னு கொடுக்குறத பதிலாக நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருப்போம். என்கிட்ட 2 இருக்குது, அவங்ககிட்டயும் 2 இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. ஐ ஹோப் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ சோடியம் பார்த்தீங்கன்னா, சோடியம் குளோரைடுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் Na ப்ளஸ் இருக்கும், Cl மைனஸ் இருக்கும். இப்போ Na சோடியம் பார்த்தீங்கன்னா N1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s1. இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்தால் நியான் கான்ஃபிகரேஷன் வந்துடும். அதால் சோடியம் அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி Na ப்ளஸ் ஆகிடும். இப்போ குளோரின் என்ன ஆகுனா, குளோரினுக்கு 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. இப்போ இது ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுச்சுன்னா ஆர்கானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும், ஓகேவா? சோடியம் ஒரு எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு நியானோட கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும்,
குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு ஆர்கானோட கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும். ஸோ அது என்ன நடக்கும்னா சோடியம் அதோட எலக்ட்ரானை வந்து குளோரினுக்கு கொடுக்கும். அப்புறம் குளோரின் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடும், சோடியம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடும். இப்போ 2 டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும், 2 சார்ஜ் இடையில இருக்கிற ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ் தான் அயானிக் பாண்ட். ஓகே, ஸோ Kossel-Lewis theory தான் சொல்லுது, every atom has its ability to attain octet either by sharing or gaining or releasing the electron. ஓகேவா? எக்ஸப்ஷன் டு ஆக்டேட் ரூல். சில மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது, அது வந்து என்ன சொல்கிறது, எக்ஸப்ஷன் just a minute, some technical issue. I will just correct it and tell you. Okay, just 2 minutes. Okay, just few more minutes, some technical issue has occurred. Okay, now உங்கள் காலேஜ் ஃபீ எவ்வளோ? இது கவர்மெண்ட் காலேஜ் ப்ரோ, பர் இயர் 20,000 ஃபீன்னு நினைக்கிறேன். அது மெஸ் ஃபீ அதுக்கு செப்பரேட், பட் காலேஜ் ஃபீஸ் ஜஸ்ட் அரவுண்ட் 20 to 30,000 அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் NACL எழுதுனது ப்ரோ, உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வியூ இல்லையா? ஓகே, ப்ரோ உங்கள் லெஃப்ட் சைடு. ஓகே ஓகே, கொஞ்சம் மேலே தூக்கி காட்டுறேன். ஸோ NaCl எப்படின்னா, குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுச்சுன்னா ஆர்கானோட கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும். சோடியம் ஒரு எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு நியான் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்குமா? ஓகேவா, இது வரையும் கிளியரா? அப்போ என்ன பண்ணும், சோடியம் தன்னோட ஒரு எலக்ட்ரானு குளோரினுக்கு கொடுத்துரும். ஓகே,
அப்போ என்ன ஆகும், சோடியமுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும், அதோட ஆக்டேட் முடிச்சுக்கும். குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணி அதோட ஆக்டேட் கம்ப்ளீட் பண்ணும். ஸோ இப்போ ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜுன்றனால இந்த ரெண்டும் அட்ராக்டிங் ஃபோர்ஸ், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அட்ராக்டிங் ஃபோர்ஸ் வரும். அந்த அட்ராக்டிங் ஃபோர்ஸ் தான் அயானிக் பாண்ட். இது வரையும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, சம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஃபார் ஆக்டேட். ஓகேவா? ஆக்டேட் ரூல் இவ்வளோ நேரம் கொசெல்-லூயிஸ் தியரி வந்து ஆக்டேட் ரூலை படி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ கொசெல்-லூயிஸ் இஸ் தி எக்ஸெப்ஷன் டு ஆக்டேட் ரூல். கொசெல்-லூயிஸ் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆட்டம்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானை கெயின், ரிலீஸ் ஆர் ஷேர் பண்ணி ஆக்டேட் கம்ப்ளீட் பண்ணுது. ஸோ எவ்ரி மாலிக்யூலில் இருக்கிற ஆட்டம் வந்து என்ன ஆகும், ஆக்டேட் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும். ஆனால் சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டேட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து BCl3, ACl3 and BCl3. ஓகே, BeCl3. போரான் ட்ரைக்ளோரைட், அதோட கான்ஃபிகரேஷன் 1s2 2s2 2p1. ஸோ இதுக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் 3 எலக்ட்ரான் இருக்குது. போரானோட கான்ஃபிகரேஷனில் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் 3 எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ இட் கேன் ஃபார்ம் 3 பாண்ட்ஸ். ஸோ இந்த 3 பாண்ட்ஸ், ஸோ மொத்தம் 3 பாண்ட்னா எத்தனை எலக்ட்ரான்? ஒரு பாண்ட் பேரில் மொத்தம் 2 எலக்ட்ரான். அப்போது 3 பாண்டில் ஸோ டோட்டல் போரானை சுற்றி 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அரவுண்ட் போரான் தெர் ஆர் 6 எலக்ட்ரான்ஸ். பட் ஃபார் ஆக்டேட் எவ்வளோ இருக்கணும்? ஃபார் ஆக்டேட் வந்து 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அது ஆக்டேட் கிடையாது. ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸெப்ஷன் ஃபார் ஆக்டேட். ஹேலைட்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் ஏ குரூப் எலமெண்ட், ஹேலைட்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் ஏ குரூப் ஆர் எக்ஸெப்ஷன் ஃபார் ஆக்டேட். அது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டேட். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ அனதர் ஒன், எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஆக்டேட். ஓகேவா? இதில் என்னன்னா, there will be more than 8 electron around central atom. central atom சுற்றி 8 எலக்ட்ரான் இருந்தால் ஆக்டேட். ஸோ இந்த இதில் என்ன இருக்குன்னா, சென்ட்ரல் ஆட்டமை சுற்றி மோர் தென் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது என்ன, இது என்னது, எலக்ட்ரான் எஃபிஷியன்ட் காம்பவுண்ட். எலக்ட்ரான் போன இது வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் காம்பவுண்ட், இது எலக்ட்ரான் எஃபிஷியன்ட் காம்பவுண்ட். ஒன் சச் எக்ஸாம்பிள் இஸ் SF6, சல்ஃபர் ஸோ ஒவ்வொரு பாண்டும் 2 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ சல்ஃபரை சுற்றி தெர் ஆர் 12 எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸெப்ஷன் ஆஃப் ஆக்டேட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டேட். ஓகேவா? இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டேட்டில் என்ன, 8 எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் கம்மியாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஹேலைட்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் குரூப். அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஆக்டேட்டில் வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டமை சுற்றி மோர் தென் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஒன் சச் எக்ஸாம்பிள் இஸ் சல்ஃபர் ஹெக்ஸாஃப்ளோரைட், தட் இஸ் SF6. ஓகேவா? ஸோ இது பாருங்கள், ஒரு பாண்ட் பேர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ மொத்தம் சல்ஃபரை சுற்றி 6 பாண்ட் இருக்குது. ஸோ 12 எலக்ட்ரான்ஸ் விச் இஸ் மோர் தேன் 8. ஸோ இது ஒரு எக்ஸெப்ஷன் டு ஆக்டேட்.
now third okay, third exception, Anna class duration 3.5 hour கிட்ட வரும். Okay, and third is pseudo inert gas configuration. Pseudo inert gas configuration. ஸோ இப்போ சென்ட்ரல் ஆட்டமுக்கு inert gas configurationக்கு பதிலாக they contain pseudo inert gas configuration. Pseudo inert gas configurationனா என்ன? NS2 NP6 ND10 இதுதான் pseudo inert gas configuration. Pseudo inert gas configuration. ஸோ இப்போ சென்ட்ரல் ஆட்டமுக்கு சூடோ இனர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷன் இருந்தால் இது ஒரு எக்ஸெப்ஷன். ஏன்னா சூடோ இனர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷனில் எவ்வளோ இருக்குது? 18 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. பட் எவ்வளோ இருக்கணும்? 8 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கணும் ஆக்டேட்டுக்கு. ஒன் சச் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கேலியம் காப்பர் ப்ளஸ் Ag ப்ளஸ் ஜிங்க் ப்ளஸ் 2 இந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ இப்போ சூடோ இனர்ட் கேஸ் இப்போது ஒரு மாலிக்யூலில் இஃப் ஆட்டம் கண்டெய்ன்ஸ் சூடோ இனர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷன் தட் இஸ் an exception to octet. ஆக்டேட்டில் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கணும். ஆனால் சூடோ இனர்ட் கேஸில் கன்ஃபிகரேஷன் என்ன? NS2 NP6 ND10 which is total of 18 electrons. Okay. And another one more exception. Fourth one, அதாவது D. Odd electrons, odd electron molecule, odd electrons molecule. இப்போது 8 எலக்ட்ரான்ஸுக்கு பதிலாக it can contain 6 ஈவன் நம்பர் ஆஃபில் தான் இருக்கணும். பட் சில இதில் மட்டும் ஆட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் NO2. NO2 பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோஜனுக்கு 2 பாண்ட், ஆக்சிஜன், அப்புறம் ஒரு ஆட் எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஏன்னா நைட்ரோஜனோட வேலன்ஸில் எத்தனை 1s2 2s2 2p3. ஸோ மொத்தம் 5 எலக்ட்ரான் இருக்குது, 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, 4 பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கணும்? ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். ஸோ டோட்டல் ஆட்டமை சுற்றி எத்தனை எலக்ட்ரான்? ஆட்டமை சுற்றி யூ ஹேவ் 9 electrons. ஓகேவா? ஸோ விச் இஸ் மோர் தேன் ஆக்டேட். ஸோ டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ClO2. குளோரினை சுற்றி குளோரினோட வேலை இது என்ன? எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. வேலன்ஸ் ஷெல் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ குளோரின் 7 எலக்ட்ரான் இருக்குது, ஆக்சிஜனோட இப்படி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ 4 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது 2 ஆக்சிஜனோட. அப்போ ரிமைனிங் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? 3 எலக்ட்ரான் இருக்கும். இப்போ பாரு, குளோரினை சுற்றி எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? 4 பாண்டுனா 8 எலக்ட்ரான், 8 + 3 டோட்டல் 11 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஆட் எலக்ட்ரான்ஸ், இப்போ 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் ஆக்டேட்டு. ஒரு சில மாலிக்யூலில் வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் சூடோ இனர்ட் புரியலை. ஸோ இனர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷன்னா என்ன? NS2 NP6 இருக்கணும். அந்த கன்ஃபிகரேஷனுக்கு ஒரு ஆட்டமோட இது வந்துச்சுன்னா இட் பிகம் ஸ்டேபிள். இப்போ இனர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷனுக்கு பதிலாக ஒரு சில மாலிக்யூலில் வந்து கன்ஃபிகரேஷன் வந்து NS2 NP6 ND10 வரும். அந்த கன்ஃபிகரேஷன் பேர் தான் சூடோ இனர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ சூடோ இது வந்து எக்ஸெப்ஷன் டு ஆக்டேட்டா. இப்போது ஆட் எலக்ட்ரான் மாலிக்யூல் அண்ணா 9 எப்படி வரும்? 9 எங்க? ஓகே, NO2
இப்போது 8 எலக்ட்ரான் இருந்தால் ஆக்டேட். ஒரு சில மாலிக்யூலில் மட்டும் சென்ட்ரல் ஆட்டமை சுற்றி ஆட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். லைக் ஆட் நம்பர் என்ன 9, 7, 7 கூட இருக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஒன் சச் எக்ஸாம்பிள் இஸ் NO2. NO2 நைட்ரோஜனோட வேலன்ஸ் ஷெல்லில் எத்தனை இருக்கும்? 5 எலக்ட்ரான். 1s2, 2s2, 2p3. ஸோ செகண்ட் ஷெல்லில் மொத்தம் 5 எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஆக்சிஜனோட மொத்தம் 4 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் மிச்சம் இருக்குது. ஸோ அதை போட்டேன். அப்போது நைட்ரோஜனை சுற்றி இப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? 4 பாண்ட் இருக்குது 2 ஆக்சிஜனோட. ஸோ 4 பாண்ட்னா 8 எலக்ட்ரான், அப்புறம் ஒரு ஆட் எலக்ட்ரான். ஸோ டோட்டல் 9 எலக்ட்ரானா? புரிஞ்சா நரசிம்மன்? மொத்தம் 4 பாண்ட் இருக்குது நரசிம்மன். ஒவ்வொரு பாண்ட்லேயும் 2 எலக்ட்ரான். ஓகேவா? மொத்தம் 8 எலக்ட்ரான், அப்புறம் ஒரு ஆட் எலக்ட்ரான் அந்த தனியாக இருக்கிற ஒன்று. ஸோ மொத்தம் 9 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அதே தான் ClO2வில். குளோரின் வேலன்ஸ் ஷெல்லில் 7 எலக்ட்ரான் இருக்குது. அதில் 4 பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அப்போ மீதி எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? 3 ஆட் எலக்ட்ரான். ஸோ டோட்டல் 4 பாண்டுக்கு 8 எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் 3 11 எலக்ட்ரான்ஸ் குளோரின் ஆட்டமை சுற்றி இருக்குது இந்த மாலிக்யூலில். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். நரசிம்மன் இப்போ புரிஞ்சதா நரசிம்மன்? ஓகே, coming to valency, it is combining capacity of atom. நரசிம்மன் புரிஞ்சதா? ஓகே ஓகே, இப்போது valency is equal to, வேலன்சினா என்ன? இட் எக்ஸ்பிரஸ் த வேலன்சின்றது வந்து ஒரு எலமெண்ட் மற்ற எலமெண்ட்டோட எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்பைன் ஆகுதுன்ற அந்த கெப்பாசிட்டி பேர் தான் வேலன்சி. வேலன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம் atom can combine. ஒரு ஆட்டம் எத்தனை ஹைட்ரோஜன் ஆட்டமோட கம்பைன் ஆகுதுன்றது தான் வேலன்சி. சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் குரூப் எலமெண்ட், செகண்ட் இயர் குரூப் எலமெண்ட், தேர்ட் இயர் குரூப் எலமெண்ட், ஃபோர்த் இயர் குரூப் எலமெண்ட், ஃபிஃப்த் ஏ, சிக்ஸ்த் ஏ, செவன்த் ஏ, எயித் ஏ வந்து இன்னர்ட் கேஸ், ஸோ யூ டோன்ட் கன்சிடர். ஸோ இப்போ சோடியம் ஹைட்ரோஜனோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் குரூப் எலமெண்ட் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா இது கிடைக்கும். அதே மெக்னீஷியம் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா இது, அலுமினியம், கார்பன், phosphorus, H2S or H2O, HCl. ஸோ பாரு, இதெல்லாம் ஒரு இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க. இப்போ இதில் வேலன்சி என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சோடியம் எத்தனை ஹைட்ரோஜனோட ரியாக்ட் ஆகிருக்கு? 1. ஃபஸ்ட் இயரில் எல்லாமே ஒரு ஹைட்ரோஜனோட மட்டும்தான் ரியாக்ட் ஆகும். ஏன்னா அது ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுச்சுன்னா இன்னர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும். அதே தான் மெக்னீஷியம் இல்லை செகண்ட் இயர் குரூப் எலமெண்ட் வந்து 2. ஏன்னா 2 எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷன் வரும். சேம் அலுமினியமுக்கு 3. அது 3 எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுச்சுன்னா இட் கேன் கெட் ஆக்டேட் ஆர் பை இப்போது கார்பன் ஃபேமிலி எத்தனை? மொத்தம் 4 ஹைட்ரோஜனோட கம்பைனாக இருக்குது. அப்போ வேலன்சி 4. ஃபாஸ்பரஸோட வேலன்சி இட் கேன் கோ டு 5. But hydrogen, when you take a hydrogen as a scenario, it can combine with 3 hydrogen. In the scenario, valency of phosphorus is 3 because it has combined with 3 hydrogen. Sulfur it has combined with 2 hydrogen, chlorine 1. புரியுதா? இப்போ ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டம் எத்தனை ஹைட்ரோஜனோட கம்பைன் ஆயிருக்கோ அதுதான் வேலன்சி. இப்போது if you consider ஆக்சிஜன் ஆட்டம், இப்போ ஹைட்ரோஜனுக்கு பதிலாக ஆக்சிஜனை எடுத்து பார்த்தா வேலன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் கம்பைன்டு. ஓகேவா? 2 into ஆக்சிஜன் ஆட்டம் கம்பைன்டு இன் அ மாலிக்யூல். ஓகேவா? ஓகே, சேம் take an example. Na2O, Mg2O, Al2O3, CO2, P2O5.
SO3 Cl2O7. ஓகே, இதில் வேலன்சி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். மொத்தம் ரெண்டு சோடியம் இருக்குது, 2x. 2 சோடியம் ஒரு ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆனால் எத்தனை வேலன்சி? 2. அப்போ 2 சோடியமுக்கு 2னா ஒரு சோடியமுக்கு 1. ஸோ வேலன்சி ஃபார் சோடியம் இஸ் 1. புரியுதா? 2 சோடியம் ஒரு ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகிருக்கு. ஒரு ஆக்சிஜனோட வேலன்சி 2. அப்போ 2 சோடியமுக்கு இந்த மாலிக்யூலில் 2 வேலன்சி. அப்போ ஒரு சோடியத்தோட வேலன்சி 1. சேம் MgO2 இல்லை, MgO. இதில் மெக்னீஷியமோட வேலன்சி ஒரு ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகிருக்கு. வேலன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் கம்பைன். அப்போது வேலன்சி 2. இதில் ரெண்டு அலுமினியம் ஆட்டம் 3 ஆக்சிஜன் ஆட்டமோட ரியாக்ட் ஆகிருக்கு. 3 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்னா 6 வேலன்சி. 2 அலுமினியம்க்கு 6 வேலன்சினா அப்போ 1க்கு 3. ஓகே, புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கார்பன் மொத்தம் 2 ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகிருக்கு. ஒரு ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆனால் 2 வேலன்சி. அப்போ இங்கே மொத்தம் 2னா 4 வேலன்சி. ஓகேவா? இப்போ இங்கே ஃபாஸ்பரஸ் 2 ஃபாஸ்பரஸ் 5 ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகிருக்கு. 5னா மொத்தம் 10 வேலன்சி. அப்போ ஒரு ஃபாஸ்பரஸ்க்கு 5 வேலன்சியா? 5. இப்போ சல்ஃபர் மொத்தம் 3 ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகிருக்கு. ஒரு ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் யூ 2 வேலன்சி. அப்போ மொத்தம் 3னா 6 வேலன்சி. அண்ட் இங்கே குளோரின் Cl2O7. 2 குளோரினுக்கு 7 ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகிருக்கு. அப்போது 7னா மொத்தம் 14 வேலன்சி. 2 குளோரினுக்கு 14 வேலன்சினா அப்போ 1 குளோரினுக்கு 7 வேலன்சி. ஸோ வேலன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு number of hydrogen atom combined or 2 into number of oxygen atom combined. ஓகேவா? I think it must be clear now. Is it clear? Clear-na thumbs up போடுங்க. Okay, I think it is clear till now. Clear. Just one thumbs up. Okay. Question for practice now. Yes, நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கோம். சைட் பை சைட் கொஷினும் நான் சொல்கிறேன். டில் நவ் தியரிஸாக தான் இருக்குது. ஐ வில் டெல் யூ த கொஷின். எந்த இதுலலாம் கொஷின் வருதோ அதில் வி வில் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் 3 to 4 கொஷின். ஒரு டாப்பிக்கு 3 to 4 கொஷின் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி நான் பண்ணுறேன். ஓகே, ionic bond. What is an ionic bond? In simple words, ionic bond is electrostatic force of attraction between cation and anion. So ionic bond na, it is just an electrostatic force of attraction between a cation and an anion. Okay, wait. Okay, as I told you in the Kossel-Lewis theory, an atom gain or lose electron to gain octet.
take an example. In the example which I'll tell you the entire ionic bond. NaCl. இங்க ஒரு சோடியம் ஆட்டம் இருக்கு, இங்க ஒரு குளோரின் ஆட்டம் இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ இந்த சோடியம் ஆட்டமோட கன்ஃபிகரேஷன் பார்த்தனா 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணும், ஒரு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ண, இட் ரிலீஸஸ் அன் எலக்ட்ரான். ஆஃப்டர் ரிலீஸிங் இட் இதோட கன்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும், நியானோட கன்ஃபிகரேஷன் மாதிரி இருக்குமா? ஸோ விச் பிகம் ஸ்டேபிள். இப்போ குளோரினோட கன்ஃபிகரேஷன் பாரு, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ஓகேவா? இப்போ இது ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் ஆச்சுன்னா இட் பிகம் Cl மைனஸ். ஓகேவா? விச் ஹேஸ் எ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஈக்குவல் டு ஆர்கான். ஆர்கானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு ஈக்குவலாக குளோரின் வந்துடும், Cl மைனஸ். ஓகேவா? இப்போது ரெண்டுமே தன்னுடைய இது என்னப்பா, ஆக்டேட் ரூலை சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. இப்போ சோடியம் ப்ளஸ் குளோரின் மைனஸ் ரெண்டுத்துக்கு இடையில ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஏன்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட், எலக்ட்ரிக்கலி டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த அட்ராக்ஷன் இதுக்கு பேர் தான் அயானிக் பாண்ட். அண்ணா, ஒன் டவுட். I am getting exam fear. Can you please tell me how much marks should a ST candidate to score for KMC? Okay. You try scoring around 550 plus range. In this year cutoff has been low, but to be in a safer side நீ ஒரு 550 plus எடுக்கிற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் போதும். ஓகே, ionic bond. And okay, now going to electrovalency. What is electrovalency? Electrovalency, it is nothing but number of electron gained or lost. Number of electron gained or lost is called as electrovalency. Okay va? So previous question la NaCl, electrovalency of sodium enna, electrovalency of sodium. What was the electrovalency of sodium in previous question? Try to answer. What was the electrovalency? I told you that electrovalency is the number of electron gained or lost. So what is the electrovalency of sodium in the previous question is my question. Try to answer it. This rank and rank mark will speak at last. But for now, try to concentrate in this chapter, which is very important. So what is electrovalency? Electrovalency is number of electron gained or lost. So from the previous example which I solved, what is the electrovalency of sodium? Nothing but 1 dana. Yana sodium was releasing only 1 electron and chlorine was only accepting 1 electron. So the electrovalency of chlorine and sodium was 1 in the previous question. Okay. We'll see some electrovalency. First year group element, second year group element, third year group element, fourth year group element. Fourth year can we consider? Yes, fourth year we should consider. Fourth year, but for your information, fourth year group element does not form ionic compounds, so you don't need to consider fourth, fifth year, sixth year, seventh year. So first year என்ன இருக்கு, lithium இருக்கு, sodium இருக்கு, potassium இருக்கு. Their electrovalency of first year group element is always 1. Electrovalency of second year group element is always 2. Electrovalency of third year group element, electrovalency is always 3. And fifth year group element, nitrogen, phosphorus, gallium,
they arsenic. The first three will lose electrons. The first three lose electrons and the next three gain electrons. So idoda electrovalency is 3. Electrovalency is equal to 3. The previous three, they lose 3 electron. Third year group element lose 3 electron. Fifth year group element gain 3 electron. இப்போ 6th year oxygen, sulfur, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, their electrovalency, they gain 2 electrons. So electrovalency is 2. 7th year fluorine, chlorine, bromine, they gain 1 electron. So their electrovalency is 1. Okay. Okay, is it clear? Is it clear? Electrovalency na ennu purinjudha? Okay. Now coming to favorable condition for forming an ionic bond. Favorable condition for forming ionic bond, for forming ionic bond. So first என்ன நடக்கும், cation loses first and cation form ஆகும், அடுத்து ஒரு anion form ஆகும். இப்போ இந்த கேட்டயானும் ஆனயானும் சேர்ந்து காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகேவா? which is gas. So gas. So ஒரு மெட்டல் இருக்கு, மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணுது. இங்கே நம்ம ஒரு எனர்ஜி தரணும், அதுக்கு பேர் வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண யூ ஹேவ் டு கிவ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. அண்ட் ஹியர் எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணும்போது யூ கெட் அன் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்டு, இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. அண்ட் ஹியர் ரெண்டு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ், வென் cation and anion from distance come to form an ionic compound, the energy released is called lattice energy. இன்ஃபினிட்டியில இருந்து cation and anion கிட்ட வந்து ஒரு cation and anion சேர்ந்து they form ionic compound which is in solid state is called lattice energy. ஓகேவா? So condition for favorable, first and foremost thing, metal should contain very low ionization energy. இப்போ அயனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணி ஈஸியாக அயனிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். அதே இப்போ ஆனயான் ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தியா, அது வந்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ரொம்ப அதிகமாக ரிலீஸ் பண்ணும். அப்போ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆஃப் அன் ஆட்டம் விச் இஸ் ஃபார்மிங் ஆனயான் ஷுட் ஹாவ் ஹை எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. ஓகேவா? ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஓகேவா? ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குது, ஒன்று வந்து மெட்டல், சப்போஸ் ஒன்று மெட்டல் இன்னொன்று நான் மெட்டல். மெட்டல் வில் ரிலீஸ் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஃபார்ம் கேட்டயான், அண்ட் நான் மெட்டல் வில் அக்செப்ட் த எலக்ட்ரான் அண்ட் ஃபார்ம் ஆனயான், அண்ட் ஆனயான் அண்ட் கேட்டயான் ஃப்ரம் டிஸ்டன்ஸ் கம் டுகெதர் டு ஃபார்ம் எ பாண்ட் is called lattice, which is ionic bond, and that energy released is lattice energy. First, metal electron release பண்ண நம்ம குறிப்பிட்ட எனர்ஜி சப்ளை பண்ணோம், that is ionization energy. Non-metal gain electron and release energy which is electron affinity. Anion and cation இன்ஃபினிட்டிலேருந்து கிட்ட வருது, கிட்ட வந்து gaseous ஸ்டேட்டில் கிட்ட வந்து they form a solid ionic compound and the energy released during that process is called lattice energy. So condition, favorable condition என்ன, ரெண்டு தான். மெட்டலுக்கு வந்து லோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி இருக்கணும், அண்ட் நான் மெட்டலுக்கு வந்து ஹை எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இருக்கணும். அவ்வளோதான். Now coming to the
Properties of ionic compound. Properties of ionic compound. First and foremost thing, they have high boiling point and melting point. Melting and boiling point வந்து ரொம்ப அதிகம். Conductivity வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம். Solid stateல bad. Solid state it is bad. Okay. What is ionization enthalpy and electron affinity? Okay, ionization enthalpy is nothing but the energy required for an atom to remove its electron from its outermost orbit. ஓகேவா, அவுட்டர்மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது. அந்த எலக்ட்ரானை நீ அந்த ஆட்டம்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண நீ ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி சப்ளை பண்ணணும். தட் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. ஓகேவா, எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி என்னன்னா, நீ ஏற்கனவே இருக்கிற ஆட்டமில் யூ ஆர் ஆடிங் அன் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் டு இட்ஸ் அவுட்டர்மோஸ்ட் ஆர்பிட். ஸோ ஓகேவா, வென் யூ ஆட் த எலக்ட்ரான் எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ்ட். தட் ரிலீஸ்ட் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வி ஹவ் சீன். So okay, now coming to the conductivity. Can you teach again? Which one? Okay. Solid state. Conductivity of an ionic compound. In solid state, it is bad. Whereas in case of molten state means in liquid state, molten state or aqueous state. Very good conductor. So ionic compound solid state la irundha they do not conduct electricity, but when it is in molten state or in aqueous state, it is very good conductor of electricity. Okay va, it is a very good conductor of electricity. And ionic bond is non-directional bond. Ionic bonds are non-directional. Okay. Ionic compound involved in reaction. Previous topic. Just tell me the name, which one? Ionic compound involved in a reaction which is rapid. Okay va? So take an example. NaCl, which is an ionic compound, reacts with silver nitrate, forms silver chloride and sodium nitrate. This reaction is very rapid and AgCl precipitate, white precipitate. Okay va? So what is that? Ionic compound involved in reaction, and these reactions are highly spontaneous and are rapid. Example, NaCl reacts with silver nitrate, forms silver chloride and sodium nitrate, where silver chloride is an white precipitate. Okay, now until now we have seen the properties of an ionic compound. Okay, solubility, they are highly soluble in water. அது தேவையில்லை. Okay, now coming to the lattice energy. Quick favorable condition forming ionic bond. Okay. Ionic bond என்ன, ஒரு cation and an anion. What is precipitate? இப்போ ரெண்டு சொல்யூஷன் ஊற்றுன அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கழித்து ஒயிட் கலர் பவுடர் மாதிரி கீழே precipitate ஆகிருக்கும். சரி, ஒயிட் கலராக கீழே இறங்கும், அது பேர் தான் precipitate. ஓகேவா, நீங்கள் போய் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு கெமிக்கல் இன்னொரு லேபில் ஊற்றி பாருங்கள். 12th CBSE இல்லை எதுவாக இருந்தால் என்ன, லேபுக்கு போகும்போது யூ மஸ்ட் ஹாவ் சீன், ஒரு கெமிக்கல் இன்னொரு கெமிக்கலோடு ஊற்றும் போது ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸில் மட்டும் அடியில் ஒயிட் கலர் மட்டு மாதிரி தங்கிடும், அது பேர் தான் precipitate. ஓகே, ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஃபார் அயனிக் பாண்ட். அயனிக் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, ஒரு கேட்டயான் ஒரு ஆனயான் ஒன்று சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகுது தான் அயானிக் பாண்ட், அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். இப்போ கேட்டயான் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணி. ஆனயான் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி.
ஸோ இப்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆக நம்ம ஒரு ஆட்டம்லேருந்து எலக்ட்ரான் எடுக்கணும். அப்போது நீ என்ன பண்ணணும், ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி சப்ளை பண்ணணும் டு ரிலீஸ் த எலக்ட்ரான், தட் இஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. அதே ஆனையான் நீ ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும், அது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. ஓகேவா? இப்போது கேட்டையான் ஆனையான் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து கிட்ட வராங்க. கிட்ட வந்து வென் தே ஃபார்ம் அ சாலிட் அயானிக் காம்பவுண்ட், இப்போ ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும், அந்த எனர்ஜி பேர் தான் லாட்டிஸ் எனர்ஜி. இது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி. இப்போ கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா, அயனைசேஷன் எனர்ஜி, இப்போ மெட்டல் அந்த ஆட்டம் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா அது ஈஸியாக கேட்டையானாக ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ ஈஸியாக கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஈஸியாக அயானிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இட் இஸ் அ ஃபேவரபிள் கண்டிஷன். இப்போ ஆனையான், இப்போ ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி ஆனையானாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இப்போ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி மோர் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணதுன்னா, ஸோ அப்போ ரியாக்ஷன் நல்லா ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்குது. அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் நீ வெளியேருந்து ஆட் பண்ணுற, அது ஆனையானாக ஃபார்ம் ஆகுது, அது கொடுக்குற எனர்ஜி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. இப்போ அந்த ரிலீஸ் பண்ணுற எனர்ஜி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் எ ஃபேவரபிள் கண்டிஷன். ஸோ metal should contain low ionization energy and a non-metal should contain high electron affinity. These are the favorable condition for forming an ionic bond. இப்போ புரிஞ்சா? Does sodium form transition bond அண்ணா? No. Sodium is an highly metallic in nature and form only ionic bond. Okay. Just okay, sir, understood. Okay, just give me 2 minutes, I'll report. சாரி, இப்போ கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். சாரி, மைக் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஓகே. Is it இப்போ I think it is audible now. Okay. Lattice energy. Another important topic, lattice energy. Okay, first note down the definition. The amount of energy released when 1 mole of
of ionic compound is formed from gaseous cation and anion. So okay, let me explain this. So what is lattice energy? The amount of energy released. Anna IIT போகணும்னு இருக்கேன் அண்ணா, ரியலி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஈஸியா அண்ணா? பட் physics, it is not tough, it is just complicated to understand, but it's not tough. You can, man. Okay, first lattice. Okay, வெளிய போ வேணாம், it's a chemistry class. Okay, lattice energy is the amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed from gaseous cation and anion. Okay, first of all, what is the steps involving in forming an ionic compound? First, let us take sodium chloride, best example. First, sodium on the solid state la irukum. Okay va? Sodium adoda naturally it is available as solid state. Okay va? That has to convert into sodium gaseous state. Okay va? Sodium solid lande it has to convert into gaseous state, and the energy used here is sublimation energy, solid to gas. Okay va? இப்போ sodium ஒரு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணும், அதுக்கு நம்ம ஒரு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணோம், அதுக்கு பேர் வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஓகே, ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் டெல் நவ். நவ் குளோரின், இப்போ நேச்சுரலாக குளோரின் எப்படி இருக்கும்? கேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? குளோரின் கேஸ், குளோரின் 2 குளோரினாக உடையணும், அப்போ குளோரின் ஆட்டம் வேணும் நமக்கு. அப்போ என்ன பண்ணும்? குளோரின் ஆட்டமோட டிசோஷியேட் பண்ணும். குளோரின் ஆட்டம், அந்த குளோரின் மாலிக்யூலை நம்ம உடைக்கணும் பாண்டை, அப்போ தான் உனக்கு ஃப்ரீ குளோரின் கிடைக்கும். ஸோ டிசோசியேஷன் எனர்ஜி அது ஒரு குளோரின் ஆட்டமுக்கு. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு தேவை ஜஸ்ட் ஒரு குளோரின் ஆட்டமுக்கு. ஸோ அப்போது புரியுதா? குளோரின் மாலிக்யூலை உடைக்க யூ நீட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி, தட் இஸ் நத்திங் பட் டிஇ, which gives you 2 chlorine. பட் நமக்கு ஒரு குளோரின் தான் தேவை. அப்போ ஈக்குவேஷன் டிவைடட் பை 2 பண்ண half Cl2 will give you Cl. அப்போ எவ்வளோ எனர்ஜி தேவை? டிசோசியேஷன் எனர்ஜி பை 2. ஓகேவா? இன் கேஷியஸ் ஸ்டேட். இப்போ இது என்ன பண்ணும்? குளோரின் எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணி இட் வில் பிகம் Cl மைனஸ் கேஸ். ஓகேவா? வேர் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட். அப்போது மைனஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டின்னு போடுறேன்னா, மைனஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ ஃபைனல் ஸ்டெப், சோடியம் ப்ளஸ் கேஸ் ப்ளஸ் chlorine minus gas gives you NaCl solid plus some energy which is called as lattice energy. இங்கே தான் lattice energy ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? gaseous state cation and gaseous state anion combining to form a solid state ionic compound, and the energy released during this process is called as an lattice energy. Okay va? Okay, now but there is a நம்ம ஈக்குவேஷன் இப்படி கூட எழுதியிருக்கலாம்ல, Na solid plus Cl half Cl2 gas giving rise to NaCl solid. அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் ரிலீஸ் ஆகிற என்தால்பி பேர் என்ன? ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கும் நான் கடைசியாக எழுதின ரியாக்ஷனுக்கும் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? What is the difference between the reaction this and this reaction? இதில் வந்து cation and anion are gaseous state,
அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. லாட்டிஸ் எனர்ஜியோட டெஃபினேஷன் என்ன? A gaseous state cation and a gaseous state anion combine to form a solid state ionic compound, and the energy released is called lattice energy. ஆனா இங்க the enthalpy of the reaction is called as enthalpy of formation. இங்க பாரு, இந்த கடைசியா நான் எழுதியிருக்கேன் பார்த்தியா ரியாக்ஷன், Na solid plus half gas gives you NaCl solid plus enthalpy. This enthalpy is called as enthalpy of formation. Enthalpy of formation na enna, the amount of energy required or released during a reaction when 1 mole of compound is formed from the atoms which are available in their best stable state. அதாவது NaCl கிரியேட் பண்ண 1 mole of NaCl கிரியேட் பண்ண என்னென்ன தேவை? சோடியம் தேவை, குளோரின் தேவை. சோடியமும் குளோரினும் அதோட பெஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன? அதோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் ஃபார்ம், அதில் இருந்து அயானிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும். தட் இஸ் கால்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். ஓகேவா? இது எப்படி? ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தோடைய போன இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன எனர்ஜி சப்ளை பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு சப்ளிமேஷன் எனர்ஜி கொடுத்தோமா, அடுத்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி கொடுத்தோமா, நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்தோம்? டிசோசியேஷன் எனர்ஜி, அதில் பாதி தான், மைனஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி மைனஸ் லாட்டிஸ் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஏன் அங்கே மைனஸ், ஏன் அங்கே ப்ளஸ்? ப்ளஸ்னா எனர்ஜி நம்ம கொடுத்தோம், நெகட்டிவ்னா நமக்கு எனர்ஜி ரியாக்ஷன்லேருந்து கிடச்சிது. ஸோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆனது, லாட்டிஸ் எனர்ஜியும் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆனது. ஸோ முதல்ல நான் லாட்டிஸ் எனர்ஜினா என்னன்னு சொல்கிறேன். இந்த amount of energy released when 1 mole of cation and 1 mole of anion in gaseous state, gasல இருந்து combine to form ionic compound in solid state is called lattice energy. அதே enthalpy of formation இந்த delta HF இருக்குல்ல, அது என்ன? the amount of energy released or gained when 1 mole of any compound, எதுவாக வேணா இருக்கலாம், இங்கே ionic எதுவாக வேணா இருக்கலாம், to which is formed from its constituent element. sodium chloride ஃபார்ம் ஆக என்னென்ன தேவை? சோடியம் தேவை, குளோரின் தேவை. ஓகேவா? அதோட பெஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகணும். சோடியமோட பெஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் சாலிடு, குளோரின் தி கேஸ், அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிறது. இந்த ரியாக்ஷனோட என்தால்பி பேர் தான் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். அண்ணா ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த டாபிக் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சோடியம் சாலிடாக இருக்குது, நம்ம அதை கேஸாக மாற்றணும். அதுக்கு என்ன எனர்ஜி நம்ம சப்ளை பண்ணணும்? சப்ளிமேஷன் எனர்ஜி. சோடியம் கேஸாக இருக்குது, இப்போ கேட்டையானாக மாற்றணும். நம்ம அயனைசேஷன் எனர்ஜி கொடுத்து கேட்டையானாக மாற்றிட்டோம், கேஷியஸ் ஸ்டேட் கேட்டையான். இப்போ குளோரின் Cl2 கேஸ் நம்ம உடைச்சாதான் ஒரு சிங்கிள் குளோரின் ஆட்டமாக கிடைக்கும். ஸோ உடைக்க நமக்கு டிசோசியேஷன் எனர்ஜி தேவை. நமக்கு 2 குளோரின் கிடைக்கும், ஏன்னா Cl2 உடைச்சா 2 குளோரின். அப்போ 1 குளோரினுக்கு எவ்வளோ டிசோசியேஷன் எனர்ஜி? அதை டிவைடட் பை 2 பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போது குளோரினுக்கு வி ஆர் கிவிங் எலக்ட்ரான், அப்போ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும், எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. அந்த இது பேர் தான் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. ஓகேவா? இப்போ கேட்டையான் அண்ட் ஆனையான் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, ரெண்டுமே கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ சாலிட் ஸ்டேட் அயானிக் காம்பவுண்ட். அப்போ ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி பேர் தான் லாட்டிஸ் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஓகே, லாட்டிஸ் எனர்ஜியும் ரிலீஸ் ஆன எனர்ஜி. ஓகே, இப்போ என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன்னா என்ன? இந்த எல்லா ரியாக்ஷனையும் ஆட் பண்ணனா, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணனா உனக்கு ஃபைனலாக ஒரு காமன் ஈக்குவேஷன் தான் இது. இந்த காமன் ஈக்குவேஷன் வந்து இதில் ரிலீஸ் ஆகிற என்தால்பி பேர் தான் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். அப்படின்னா நீ இவ்வளோ ஸ்டெப்பு பண்ணுறது ஒரே ஸ்டெப்பில் பண்ணுற. ஓகேவா? அதுக்கு பேர் தான் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் டெஃபினேஷன் என்ன? ஒரு மோல் ஆஃப் காம்பவுண்ட் பண்ணுற, NaCl ஒரு மோல் உனக்கு சாலிடில் வேணும். அது நீ அதோட கன்ஸ்டிடியூவன்ட் ஆட்டம் இருக்குது பார்த்தியா, சோடியம் குளோரைன், அதுலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற. சோடியமோட பெஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் வந்து சாலிட், குளோரின் தி கேஸ். ஓகேவா? ஸோ அதோட பெஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு காம்பவுண்டை நீ ஃபார்ம் பண்ணுற, அதுக்கு பேர் தான் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். ஸோ என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எல்லாமே சேர்த்து இந்த ஒரு சிங்கிள் ரியாக்ஷன். நான் இவ்வளோ நேரம் கடைசியாக சொன்ன இந்த பின்னாடி இருந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து இந்த லாஸ்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம என்னென்ன எனர்ஜிஸ், என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்ளிமேஷன் எனர்ஜி கொடுத்தோம், அயனைசேஷன் எனர்ஜி கொடுத்தோம், டிசோசியேஷன் எனர்ஜி பை 2 கொடுத்தோம். அது நமக்கு ரியாக்ஷனில் என்ன ரிலீஸ் ஆச்சு? எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ரிலீஸ் ஆச்சு, மைனஸ் லாட்டிஸ் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சா? ஓகேவா?
அவ்வளோதான். இது ஒரு இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் கால்குலேட்டிங் லாட்டிஸ் எனர்ஜி. லாட்டிஸ் எனர்ஜி டைரெக்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியாது. இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ரியாக்ஷன், இந்த ஃபார்முலா மாறிட்டே இருக்கும். இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா இல்லை, பட் சைக்கிள். இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் ஒரு பெரிய இது போட்டோம் பார்த்தியா, இது பேர் வந்து பான் ஹேபர் சைக்கிள். பான் ஹேபர் சைக்கிள். இந்த பெரிய ஸ்டெப்பு ஒன்றா கேஸ்லேருந்து சாலிட், சோடியம், கேட்டயான், இந்த சைக்கிளுக்கு பேர் வந்து பான் ஹேபர் சைக்கிள். ஓகேவா? இந்த பான் ஹேபர் சைக்கிளை வச்சு தான் லாட்டிஸ் எனர்ஜியை இன்டைரக்டாக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, now coming to factors affecting lattice energy. Factor affecting the lattice energy. First and foremost thing, lattice energy is directly proportional to charge of cation and anion. Charge of ions, and inversely proportional to size of ions. So lattice energy is directly proportional to the charge of cation and anion, and inversely proportional to this size of the ions. Okay va? Lattice energy is directly proportional to the cation and anion charge and inversely proportional to their size. Okay, so okay, இப்போ lattice energy அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா lattice energy is directly proportional to stability. ஓகேவா? Lattice energy is directly proportional to stability, and it is okay, lattice energy is directly proportional to stability. Okay, examples for this. Which of the following has high lattice energy? A, NAF, B, MgF2, C, ALF3. ஓகே, இந்த ரிலேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. போன ஸ்லைடில் பார்த்தோம்ல, lattice energy is directly proportional to charge, inversely proportional to the radius of anion plus radius of cation. ஸோ இங்கே ரேடியஸ் நீ கீழே ஆட் பண்ணுற, மேலே சார்ஜை மல்டிப்ளை பண்ணுற. அப்போ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்னா என்ன? சார்ஜ் தான் ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன், இந்த கொஷனில் பாரு, சார்ஜ் +1 -1 NAFக்கு, இங்கே +2 ஃப்ளோரினுக்கு -1. நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாலிகுலாக இருந்தாலும் சார்ஜ் வந்து ஒரு ஆட்டமோட தான் கன்சிடர் பண்ணணும். இப்போ அலுமினியமுக்கு +3, ஃப்ளோரினுக்கு -1. 3 ஃப்ளோரின் இருக்குன்றதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. யூ ஜஸ்ட் கன்சிடர் ஃபார் 1 குளோரின். ஓகேவா? இப்போ சார்ஜ் ப்ராடக்டை பார்த்தானா ஆப்ஷன் 3 தான். அதே சைஸ் பார்த்தானா சோடியம், மெக்னீஷியம், அலுமினியம் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணால் சோடியம் தான் பெருசு. ஸோ சைஸ் ஃபேக்டர் பார்த்தானா ஆப்ஷன் ஏ, சார்ஜ் ஃபேக்டர் பார்த்தானா ஆப்ஷன் சி. ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் இஸ், மேலே வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது. மல்டிப்ளை ஆனால் பெருசாகுமா, ஆட் ஆனால் பெருசாகுமா? மல்டிப்ளை ஆனால் தான். அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்ஜ் ஃபேக்டர் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இஸ் ALF. lattice energy is directly proportional to charge of cation into anion by radius of cation plus radius of anion. ஸோ பர் கீழே வந்து ஆட் ஆகுது ரெண்டு குவான்டிட்டி, மேலே மல்டிப்ளை ஆகுது. அப்போ மல்டிப்ளை ஆகிற குவான்டிட்டிக்கு தான் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ். சார்ஜ் ஃபேக்டர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் தான் ரேடியஸ் ஃபேக்டர். ஓகேவா? நவ் another question, another example. Order of lattice energy, that is Na2O, MgO, Al2O3. ஓகேவா? சேம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே முதல்ல சார்ஜ். சோடியம் +1, ஆக்சிஜன் -2, இதுக்கு மெக்னீஷியம் +2, -2, +3, -2. ஸோ ப்ராடக்ட் எதில் அதிகமாக இருக்குது? 3 × 2 6, இதுக்கு அதிகம். 2 × 2 4, இதுக்கு 2 × 2 1.
ஸோ அப்போ எதுக்கு அதிகம்? Al2O3 is greater than MgO is greater than Na2O. Can you teach the answer for the question? Because in that time okay, lattice energy is directly proportional to radius of charge of cation and anion. Multiply cation into anion by radius of cation plus radius of anion. Okay va? But the most important factor is charge. ஏன்னா சார்ஜ் வந்து மேலே மல்டிப்ளை ஆகுது, கீழே ரேடியஸ் வந்து ஆட் தான் ஆகுது. ஸோ ரேடியஸோட சார்ஜ் ஃபேக்டர் தான் முதல்ல கன்சிடர் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் பார்த்தோன்னா விச் ஹாஸ் ஹையஸ்ட் லேட்டிஸ் எனர்ஜி? சோடியம் ஃப்ளோரைட் ரெண்டுத்துக்கும் சார்ஜ் எழுது +1 -1, மெக்னீஷியமுக்கு +2, ஃப்ளோரினுக்கு -1. ஃப்ளோரின் ஆட்டம் 2 இருக்குது, அதெல்லாம் யோசிக்காது. நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோரின் மேட்டர் இல்லை, ஓன்லி த சார்ஜ். அலுமினியமுக்கு +3 -1. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணு. 3 × 1, 2 × 1, 1 × 1. எதுக்கு அதிகம்? 3 × 1. ஸோ அப்போ அது தட் இஸ் த ஆப்ஷன். சேம் கான்செப்ட் யூ அப்ளை ஃபார் த செகண்ட் கொஷின். ஜஸ்ட் அ மினிட். Okay. I hope it is clear now. Lattice energy clear ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Very very important lattice energy. Lattice energy is very important. Okay, one last example and then we'll go to the other topic. Example number, not example. Take it as a question. Order of, there is NaCl, NaF, NaBr. Order of lattice energy. So in this question, as you see, charge எல்லாத்துலயுமே same, +1 -1, +1 -1, +1 -1. So charge factor you cannot consider here. So here you have to consider the size factor. Size என்ன? inversely proportional to cation and anion. Cation எல்லா சேம் cation. ஓகேவா? சேம் cation. அப்போ ஆனியான் எதுக்கு பெருசாக இருக்கோ அதுக்கு கம்மியான லாட்டிஸ் எனர்ஜி. எதோட ஆனியான் கேட்டையான் ரெண்டுமே சைஸ் கம்மியாக இருக்கணும், அப்போ தான் லாட்டிஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கணும். அப்போ ஃப்ளோரின் தான் கம்மி, அப்போ அதுக்கு தான் முதல் லாட்டிஸ் எனர்ஜி அதிகம், அடுத்து குளோரின், அடுத்து புரோமின். ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர், crystal clear. One final example, I think from this concept will be clear. NaF and MgCl2, which has high lattice energy. This question will clear all your doubts. So lattice energy, first charge பார்க்கணும். +1 -1, இங்கே +2 -1. ஓகேவா? இங்கே அப்படியே சைஸ் பாரு. சைஸ் வந்து மெக்னீஷியமும் லார்ஜர் சைஸ், குளோரினும் லார்ஜர் சைஸ். ஓகேவா? சார்ஜ் ஃபேக்டரும் ரெண்டு சைடும் டாமினன்ட்டு. ஏன் MgCl2வில் கேட்டையானும் அதிகமாக இருக்குது, ஆனையானும் டாமினண்ட்டாக இருக்குது. அப்போ லாட்டிஸ் எனர்ஜி அது கம்மியாக இருக்கணும்னு நினைப்போம், ஆனால் சார்ஜ் ஃபேக்டர் வந்து அது அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுது. ஸோ புரியுதா? சார்ஜ் ஃபேக்டர் இஸ் சேயிங் MgCl2 இஸ் ஹேவிங் ஹையர் லாட்டிஸ் எனர்ஜி. பட் சைஸ் ஃபேக்டர் வந்து என்ன? NaF ரெண்டுமே ஸ்மால் சைஸ், அப்போ லாட்டிஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ சைஸ் ஃபேக்டர் என்ன சொல்லுதுன்னா அதுக்கு ஹையர் லாட்டிஸ் எனர்ஜி இருக்கணும். ஸோ ஐ டோல்ட் யூ earlier, சைஸோட சார்ஜ் ஃபேக்டர் இஸ் டாமினேட்டிங். ஏன்னா மல்டிப்ளை ஆகுது, மேலே கீழே ஆட் ஆகுது. ஸோ லாட்டிஸ் எனர்ஜி இஸ் NaF is greater than MgCl2. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சார்ஜ் ஃபேக்டர் தான் முதல்ல, அதுக்கு அடுத்து தான் சைஸ் ஃபேக்டர். ஓகே, clear. Fajan's rule. இதுவரையும் தூங்கினா கூட பரவாயில்ல, இல்லை இதுவரையும் புரியலன்னா கூட பரவாயில்ல. Fajan's rule is very important. One question expected.
Fajan's rule எல்லா இயரும் I think one question கேட்டுருவாங்க. Fajan's rule is very important. What does Fajan's rule tell you? Okay. First, no bond is perfectly ionic. Okay va? Or covalent. Okay va? This rule tells about covalent character in ionic compound. ஸோ இப்போ எந்த அயானிக் காம்பவுண்டோ 100% அயானிக் கிடையாது. இட் ஹேஸ் சம் கோவலண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்படின்னா என்ன சொல்கிறேன்னா, எந்த அயானிக் ஒரு காம்பவுண்ட் 100% அயானிக்காக சான்ஸ் இல்லைன்றாரு. இட் மே பி ஈதர் containing some covalent character. I'll tell you how. So first, இப்போ என்ன நடக்கும்னா, ஒரு கேட்டையான் இருக்கு, ஒரு ஆனையான் இருக்கு. ஆனையான் சுற்றி எவ்வளோ நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குமா? ஓகே. இப்போ என்ன நடக்குது, இந்த கேட்டையான் இருக்குது பார்த்தியா, இது ஒரு அயானிக் காம்பவுண்ட். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சேர்ந்து அயானிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இந்த ஆனையானை சுற்றி இருக்கிற எலக்ட்ரான் இந்த கேட்டையான் என்ன பண்ணும், இட் ட்ரைஸ் டு புல் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஓகேவா? அது எலக்ட்ரான் கிளவுட் இஸ் புல்டு பை கேட்டையான். அந்த புல்லிங் பேர் தான் போலரைசேஷன். அப்படின்னா ஒரு சைடு ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு சைட்லேருந்து இன்னொரு சைடு புல் பண்ணுறது, அது பேர் தான் போலரைசேஷன். ஓகேவா? இப்போ இந்த புல் ஆகிறனால என்ன ஆகும், இந்த கேட்டையான் இருக்குது பார்த்தியா, எலக்ட்ரான் ஒரு சைடில் மட்டும் வந்து டெபாசிட் ஆகிடும். ஸோ ஓகேவா, எலக்ட்ரான் இந்த கேட்டையான் வந்து ஆனையானில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை புல் பண்ணும்போது கேட்டையான் சைடு வந்து எலக்ட்ரான் அக்யூமுலேட் ஆகிடும். ஸோ இது இப்போ என்ன ஆகும், இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனையானுக்கு தான் இருக்குது. எலக்ட்ரான் பிலாங் டு ஆனையான், பட் இட் இஸ் புல்டு அண்ட் shared by cation. ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து ஆனையானோடது, பட் கேட்டையான் என்ன ஆகுது, புல் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நடக்குது. ஸோ அப்போ ஷேரிங்னா என்ன, அது பேர் கோவலண்ட் கேரக்டரா. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் கேட்டையான் ஆனையானில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை புல் பண்ணுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு சைடில் அக்யூமுலேட் ஆகும். சாரி, இந்த செகண்ட் இமேஜில் பாரு, எலக்ட்ரான் ஒரு சைடில் அக்யூமுலேட் ஆகும். ஓகேவா? அந்த எபிலிட்டி பேர் தான் தட் இஸ் கால்டு போலரைசிங் பவர். கேட்டையான் வந்து போலரைஸ் பண்ணுது, ஆனையான கேட்டையான் போலரைஸ் பண்ணுது, போலரைசிங் பவர். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் கேட்டையான் ஆனையான் இருக்குது. ஆனையானில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் க்ளவுடை கேட்டையான் வந்து புல் பண்ண பார்க்குது. அதால் என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரான் க்ளவுட் வந்து ஒரு சைடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுது, கேட்டையான் இருக்கிற சைடுக்கு. அதுக்கு பேர் தான் போலரைசேஷன். இப்போ எலக்ட்ரான் க்ளவுடு வந்து கேட்டையான் கிட்ட வந்துருச்சு. இப்போ என்ன நடக்கும்னா, இந்த எபிலிட்டி டு புல் த எலக்ட்ரான், அந்த கேட்டையானோட எலக்ட்ரான் புல்லிங் எபிலிட்டி பேர் தான் போலரைசிங் பவர். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ போலரைசிங் பவர் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கேட்டையான் வந்து புல் பண்ணும், அவ்வளோக்கு அவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து ஷேர் ஆகும் கேட்டையானுக்கு ஆனையானுக்கு. ஷேரிங் வந்து கோவலண்ட் கேரக்டர். ஒன்று எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணும், இன்னொன்று கெயின் பண்ணும், அது வந்து அயானிக் காம்பவுண்டோடது. பட் இங்கே வந்து ஷேரிங் நடக்குது. ஷேரிங் வந்து கோவலண்ட் கேரக்டர். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ கேட்டையானை பொறுத்த வரையும் போலரைசிங் பவர். இப்போ போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, ஒரு அயானிக் காம்பவுண்டில் இருக்கிற கேட்டையானுக்கு போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதோட கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகம். ஓகேவா? ஏன்னா ஒரு சைடில் சார்ஜை வந்து போலரைஸ் பண்ணி எலக்ட்ரான் ஷேர் ஆகுது. ஸோ போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருந்தால், ஒரு கேட்டையானுக்கு போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகம். ஓகேவா?
இப்போ போலரைசிங் பவர் அது எப்படி இருக்கும்? போலரைசிங் பவர் is inversely proportional to size of cation. So size of cationக்கு inversely proportional. அப்போ சைஸ் அதிகமாக இருந்தால் போலரைசிங் பவர் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ சைஸ் கம்மியாக இருந்தால் போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா அண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு சார்ஜ் ஆஃப் கேட்டையான். இப்போ +1க்கு பதிலாக +2 சார்ஜ் இருக்கிற ஒரு கேட்டையான் இருக்குது. அப்போ அதுதான் அதிக போலரைசிங் பண்ணும். அப்போ அதுதான் அதிக கோவலண்ட். இப்போ MgCl2 NaCl இப்போ என்ன இதில் எது கோவலண்ட்டுன்னு கேட்டால் முதல்ல கேட்டையானை பார்ப்பேன். கேட்டையானுக்கு எதுக்கு போலரைசிங் பவர் அதிகம்? சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு. சைஸ் ஆஃப் கேட்டையான் வந்து சோடியம் மெக்னீஷியம் பக்கத்துலேயே ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஸோ ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரென்ஸில் சைஸ் லைட்டாக தான் வேரி ஆகும். ஆனால் சார்ஜ் வந்து ஒன் வேரி ஆகுது. ஸோ அப்போ சார்ஜ் ஃபேக்டர் வந்து மெக்னீஷியம் தான் சொல்லுது. அப்போ போலரைசிங் பவர் மெக்னீஷியமுக்கு அதிகம். அப்போ மெக்னீஷியமுக்கு போலரைசிங் பவர் அதிகம்னா அதுக்கு கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகம். அப்போ MgCl2 இஸ் மோர் கோவலண்ட் அண்ட் NaCl இஸ் அயானிக். அவ்வளோதான். ஸோ கேட்டையானை பொறுத்தவரையும் யூ ஆர் கோயிங் டு சி த போலரைசிங் பவர். மோர் இஸ் த போலரைசிங் பவர், மோர் இஸ் த கோவலண்ட் கேரக்டர். ஓகேவா? தென் போலரைசிங் பவர் எப்படி செக் பண்ணுவேன்? இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி சார்ஜ் ஆஃப் கேட்டையான். அப்படின்னா ஹை சார்ஜ் கேட்டையான் வந்து மோர் போலரைஸ் பண்ணும். Fajan's rule once again teach பண்ணுங்க. ஓகே I'll come. அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு சைஸ் ஆஃப் கேட்டையான். ஸ்மால் சைஸ் கேட்டையான் வந்து போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும். லார்ஜ் சைஸ் கேட்டையானுக்கு சின்ன போலரைசிங் பவர். ஓகே, ஃபஜான்ஸ் ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த கோவலண்ட் கேரக்டர் இன் அன் அயானிக் காம்பவுண்ட். இப்போ ஒரு அயானிக் காம்பவுண்ட் இருக்குது. ஃபஜான்ஸ் ரூல் படி இது 100% அயானிக் கிடையாது. ஓகேவா? அதுக்கு சில கோவலண்ட் கேரக்டர் இருக்குது. அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எப்படின்னா, ஒரு கேட்டையான் இருக்குது, ஒரு ஆனையான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இமேஜை பாரு. இப்போ ஆனையானை சுற்றி எலக்ட்ரான் இருக்கா? அந்த எலக்ட்ரானை கேட்டையான் புல் பண்ண பார்க்கும். அந்த புல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரான் க்ளவுடு வந்து ஒரு சைடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆக பார்ப்போம், கேட்டையான் இருக்கிற பக்கத்துக்கு. அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் போலரைசேஷன். அப்புறம் அந்த கேட்டையான் புல் பண்ணது பார்த்தியா, அந்த எபிலிட்டி பேர் தான் போலரைசிங் பவர். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரானை புல் பண்ணுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ போலரைசிங் பவர். இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஆனையானோட எலக்ட்ரான் தான், ஆனால் கேட்டையானும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுது. அந்த ஷேர் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி பேர் தான் கோவலண்ட் கேரக்டர். ஓகேவா? இப்போது போலரைசிங் பவர், ஒரு அயானிக் காம்பவுண்டில் போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகம். ஓகேவா? போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகம். அப்போ போலரைசிங் பவர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு சார்ஜ் ஆஃப் கேட்டையான் அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு சைஸ் ஆஃப் கேட்டையான். ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர் டில் நவ். இப்போ நவ் ஆனையானை பொறுத்த வரையும் ஆனையான் வந்து அண்டர்கோ போலரைசேஷன். ஓகேவா? ஆனையான் அண்டர்கோ, கேட்டையான் போலரைசேஷன் பண்ணும், ஆனையான் போலரைஸ் ஆகும். தமிழில் புரியுது? ஸோ ஓகே, ஆனையான் அண்டர்கோ போலரைசேஷன் எப்படின்னா, லார்ஜ் சைஸ் ஆனையான் அண்டர்கோ மோர் இப்போது கோவலண்ட் கேரக்டர் large size wait, let me give you an example. ஓகே, ஆனையானை பொறுத்த வரையும் மோர் இஸ் த சைஸ் அதிகமாக இருந்தால் more will be the polarization, more will be the covalent character. And charge பொறுத்தவரை more is the charge, more is the polarization. So இதில் வந்து ரெண்டுமே. Okay, now some important point, note the point. நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தோம்னா சூடோ இனர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷன். சூடோ இனர்ட் கேஸ் cation forms highly covalent ionic bond. So example, copper chloride.
கோப்பர் குளோரைட் காப்பர் +1 இருக்குல்ல அதோட இன்னுக்கு கன்ஃபிகரேஷன் NS2 NP6 ND10 இந்த கன்ஃபிகரேஷன் பேர் தான் சூடோ இனர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷன். ஸோ இப்போ கேட்டையானுக்கு வந்து சூடோ இனர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹைலி கோவலண்ட் காம்பவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ if a cation has pseudo inert gas configuration அந்த அயானிக் பாண்ட் வந்து ஹைலி கோவலண்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, கேட்டையான் பார்த்துட்டோம். ஆனையானை பொறுத்தவரையும் சைஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஈஸியாக போலரைஸ் ஆகும், சார்ஜ் அதிகமாக இருந்தால் அதிக போலரைஸ் ஆகும். ஓகேவா, ரெண்டும் டைரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். இப்போ கேட்டையானில் இன்னொன்று பார்த்தோம். இப்போ கேட்டையானுக்கு வந்து சூடோ இனர்ட் கேஸ் கன்ஃபிகரேஷன் இருந்தால் அந்த அயானிக் காம்பவுண்ட் இஸ் ஹைலி கோவலண்ட் இன் நேச்சர். ஓகே, I think it is clear till now. Example solve பண்ணா I think it will be best. Order of covalent character. ஓகேவா, first one NaCl KCl rubidium chloride lithium. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆனையான் எல்லாத்துக்கும் காமன். ஆனையான் இஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். கேட்டையான் இஸ் த ஒன் விச். ஸோ கேட்டையானை பொறுத்தவரையும் ஸ்மால் சைஸ் அண்டர்கோ போலரைசேஷன் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் மோர் கோவலண்ட்டா. அப்போ போலரைசேஷன் வந்து சார்ஜு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும், இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு சார்ஜ் அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி சைஸ் ஆஃப் தி கேட்டையானா. சார்ஜுக்கு டைரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். ஸோ சார்ஜ் எல்லா கேட்டையானுக்கும் இதில் +1 தான். அப்போ சைஸ் எது கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு தான் அதிக போலரைசிங் பவர். அதிக போலரைசிங் பவர்னால் மோர் கோவலண்ட். அப்போது லித்தியமோட ஸ்மால் சைஸ் அப்போ மோர் போலரைசிங் பவர், அப்போது மோர் கோவலண்ட். ஸோ லித்தியம் குளோரைடு முதல்ல, அடுத்து எது ஸ்மாலு சோடியம் குளோரைடு, அடுத்து KCl, அடுத்து ருபீடியம் குளோரைடு. ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர். இது ஆர்டர் ஆஃப் கோவலண்ட் கேரக்டர். இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாரு. BeCl2 MgCl2 CaCl2 சேம். ஆனையான் இஸ் காமன். கேட்டையானில் வந்து என்ன சேஞ்ச் ஆகுது, சைஸ் இஸ் வேரியிங், சார்ஜும் +2 தான் எல்லாருக்கும். அப்போ மோர் இஸ் த சைஸ் லெஸ் இஸ் த போலரைசிங் பவர். அப்போ லெஸ் இஸ் த சைஸ் மோர் இஸ் த போலரைசிங் பவர் ஆஃப் கேட்டையான். அப்போ போலரைசிங் பவர் எதுக்கு அதிகம், பெரிலியமுக்கா, அடுத்து மெக்னீஷியம், அடுத்து. ஸோ போலரைசிங் பவர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கோவலண்ட் கேரக்டர். அப்போ கோவலண்ட் கேரக்டர் இஸ் BeCl2 இஸ் கிரேட்டர் தேன் MgCl2 இஸ் கிரேட்டர் தேன் CaCl2. I think it is clear. I have done it clear. So okay, if covalent character is high, solubility is low. Okay va, if covalent character is high, solubility is low. So more is the covalent character, less will be the melting and boiling point. Okay va, இப்போ கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகமாக இருந்தால் மெல்டிங் அண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் பட் மோர் இஸ் த கலர். கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகமாக காம்பவுண்டோட கலர் அதிகமாகுது. ஆனையான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி சைஸ் ஆஃப் கேட்டையானா சார்? அப்படி கிடையாது. No, polarizing power is directly proportional to the size of anion and inversely proportional to the size of cation. Cation size சின்னசா இருந்தால் polarizing power அதிகம். Polarizing power அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா more is the covalent character. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலன்னா ஃபார்வர்ட் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள், இட் வில் பி கிளியர். ஏன்னா இது ஒரு ஹியூஜ் டாபிக். ஒன்ஸ் அகெயின் நடத்தினா இட் வில் டேக் அரவுண்ட் 20 minutes. ஓகே, இப்போ ஓகே, question which has highest melting point? A. beryllium fluoride, B. magnesium fluoride, C. CaF2, D. strontium fluoride. இப்போ எது வந்து கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கோ அது லீஸ்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் இருக்கும். அப்போது எது வந்து கோவலண்ட் கேரக்டர் கம்மியாக இருக்குது, ஐ மீன் அயானிக் அதிகமாக இருக்குன்னா அதுக்கு தான் அயானிக்.
அதுக்கு தான் மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ முதல்ல கோவலண்ட்டோட ஆர்டர் எழுதுவோம். கோவலண்ட்டுக்கு என்ன, ஆனையான் சேம், கேட்டையான் வந்து சின்னஸாக இருக்கணும் கோவலண்ட்டாக இருக்கணும்னா. அப்போ கோவலண்ட் கேரக்டர் இதுவா, கேட்டையானோட சைஸ் அதிகமாக இருந்தால் கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகம், எனக்கு போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும். அப்போது இது கேட்டையானோட கோவலண்ட் கேரக்டர்னால் எதுக்கு கோவலண்ட் கேரக்டர் கம்மியாக இருக்கோ தட் இஸ் அயானிக். அப்போ அயானிக் காம்பவுண்ட் வில் ஹாவ் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட். I think it will be crystal clear till now. Lewis dot structure. இது ஒரு சிம்பிள் இதுதான். லெவிஸ் டாட் நம்ம காம்ப்ளிகேட்டடாக போக தேவையில்லை. லெவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா சிம்பிள் தான். இப்போ ஒரு காம்பவுண்டை டாட்டட் ஸ்ட்ரக்சரில் நீ ஒரு எலமெண்ட்டை வச்சு காட்டுற. ஸ்ட்ரக்சர் ஷோஸ் த இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நீ அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானை மட்டும்தான் காட்டுவாங்க, விச் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த வேலன்சி. அப்படின்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆக்டேட்டு அடைஞ்சிருக்கிற எலக்ட்ரானை சுற்றி ஒரு டாட் மாதிரி காமிப்பாங்க. ஐல் ஷோ யூ. இப்போ உதாரணத்துக்கு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் 2 ஆக்சிஜன். ஸோ ஒரு பாண்டில் 2 எலக்ட்ரான். ஸோ அந்த 2 எலக்ட்ரானை 2 டாட்டை வச்சு காட்டுறது. இதுதான் இது ஒரு இது லெவிஸ் டாட். இதுலேருந்து கொஷின் வராது, அப்படியே வந்தாலும் இட்ஸ் ஈஸி டு சால்வ். ஸோ அதில் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை. பட் ஃபார் கைண்ட் ஆஃப் சேக் வில் சால்வ் ஃபியூ கொஷின். ஓகே, லெவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சரில் எதுவுமே இல்லை. NO3 மைனஸ் எடுத்துக்கோ. இதோட லெவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரைவேன்? NO மைனஸ் ப்ளஸ். ஸோ இதுதான் லெவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர். 2 பாசிட்டிவ் 2 நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ், ஸோ கேன்சல் ஆகி ஒரு நெகட்டிவ். ஸோ லெவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சரில் யூ நோ நீட் டு ஸ்பெண்ட் மச் டைம், ஏன்னா அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். வில் டைரக்ட்லி கோ இன்டு கோவலண்ட் பாண்ட், வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி, ஹைப்ரிடைசேஷன், அடுத்து ஃபைண்டிங் ஹைப்ரிடைசேஷன், வெஸ்பர் தியரி, still lot things to go. Time is running off, so we need little more time. 10:30 கூட ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. Hold up with me. So what is covalent bond? Why not double bond for oxygen in number 3? NO3 நைட்ரோஜன் வந்து 5 பாண்ட்ஸ் என்றைக்குமே ஃபார்ம் பண்ணாது நண்பா. இட் ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் டு 3, மேக்ஸிமம் 4. ஸோ 5 என்றைக்குமே ஃபார்ம் பண்ணாது, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, கோவலண்ட் பாண்ட். Bond formed by sharing of electrons between two atoms என்னது? Okay sir, thank you. Okay, 2 atoms. Okay, first covalent bond என்ன? Bond formed by sharing of electron between 2 atoms to complete its octet. இப்போ என்ன பண்ணுது, 2 ஆட்டம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருக்கிற எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணிக்குது. அந்த ஷேர் பண்ணும்போது தே கம்ப்ளீட் தேர் ஆக்டேட். ஓகேவா? தே கம்ப்ளீட் தேர் ஆக்டேட். ஓகே, பார்த்துக்கோ. இது ஒரு ஹைட்ரோஜன் which contain 1 electron, இது ஒரு ஹைட்ரோஜன் which contain 1 electron. ரெண்டுத்துக்குமே 1s ஆர்பிட்டாலில் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், 2 எலக்ட்ரானும் ஷேர் ஆகும், 2 ஆர்பிட்டால்ஸும் ஓவர்லேப் ஆகி
ஓகே, அது நம்ம இதில் பார்ப்போம். ஸோ ஒரு ஹைட்ரோஜன் இன்னொரு ஹைட்ரோஜனோட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ரெண்டுமே ஷேர் பண்ணிக்கும். ஸோ ஹைட்ரோஜன் வந்து டுப்ளெட் கன்ஃபிகரேஷன் அடையும். அதாவது 1s2 இதுதான் டுப்ளெட் கன்ஃபிகரேஷன் பை ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஒரு 2 எலக்ட்ரானை 2 ஹைட்ரோஜனும் ஷேர் பண்ணிக்குது. ஓகேவா? ஓகே. The sharing of a electron between two atoms to complete its octet is called as covalent bond. Properties of an covalent bond. Properties of covalent bond. It is directional only. Okay, we'll see about the solubility, conductivity. Okay, first it is directional. It can be solid, liquid, gas. Okay, solubility is non-polar solvent dissolved in non-polar substance. ஓகே, நான் முதல்ல எழுதிடுறேன், அப்புறம் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, reactions slow. Okay, first ionic-க்கும் covalent bond-யும் நம்ம we are going to differentiate. First நம்ம பார்த்தோம் ionic bond is non-directional, so இதுக்கு opposite directional. So ionic compounds mostly solid தான். ஸோ இங்கே வந்து it can be solid, liquid or gas. Solubility ionic compound நம்ம பார்த்தோம், it is highly soluble in water. பட் இது வந்து covalent compounds are further 2 types, non-polar, polar. அது நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். சார்ஜ் செப்பரபிளாக இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா ரெண்டு எலிமெண்ட் சேர்ந்து ஒரு மாலிக்யூல் ஃபார்ம் பண்ணுது. 2 மாலிக்யூலுக்கு இடையில இருக்கிற சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது போலார். லைக் ஹெச்ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கோ, ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கோ, 2 இது இருக்குது. ஹைட்ரோஜன் இந்த பாண்டில் இருக்கிற 2 ஹைட்ரோஜனும் சேம் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. அப்போ பாண்டு வந்து எந்த சைடும் மூவ் ஆகாது. அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து 2 ஹைட்ரோஜனும் ஈக்குவலாக தான் புல் பண்ணும். ஸோ வந்து சார்ஜ் செப்பரேட் பண்ண முடியாது. ஒரு ஹைட்ரோஜன் ப்ளஸ் இன்னொரு ஹைட்ரோஜன் மைனஸ் அப்படி ப்ளஸ் பண்ண முடியாது. அதே ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் குளோரின் தான் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். அப்போ இந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் குளோரினை நோக்கி போகும். அப்போ குளோரின் நீ மைனஸ் எழுதிக்கலாம், ஹைட்ரோஜனை ப்ளஸ் எழுதிக்கிறான். ஸோ இதுக்கு பேருக்கு இது என்னப்பா போலர். சார்ஜ் செப்பரேட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா போலர், அதே முடியலன்னா நான் போலர். இப்போ நான் போலர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னொரு நான் போலர் சப்ஸ்டன்ஸில் மட்டும்தான் டிசால்வ் ஆகும். போலர் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்னொரு போலர் சப்ஸ்டன்ஸில் தான் டிசால்வ் ஆகும். இது ஒன்று. ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரையும் இங்கே வந்து பாண்டை உடச்சிட்டு நீ இன்னொரு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணுற. கோவலன்ட் காம்பவுண்ட் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா பாண்ட் பிரேக்கிங் அண்ட் மேக்கிங் இருக்கும். அதனால ரியாக்ஷன் ஸ்லோ. அதே அயானிக் காம்பவுண்டில் பாண்டுன்றது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அட்ராக்ஷன். ஈஸியாக அட்ராக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது, பிரிஞ்சு இன்னொரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பிரியும், அதுக்கு அப்படியே கிராஸ் ஓவர் ஆகிடும். ஸோ அதில் வந்து பாண்ட் பிரேக்கிங் கிடையாது. இதில் வந்து பாண்ட் பிரேக்கிங் அண்ட் பாண்ட் மேக்கிங் இருக்குது. அதனால த ரியாக்ஷன் ஆஃப் கோவலன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்லோ. Okay, valence bond theory. Valence bond theory is not much complicated. Okay, valence bond theory. Okay, until now purinchna just give a thumbs up. It is a big chapter. Cope up with me. Still 1-2 hours or 1.5 hour more, we'll complete this, and 4 to 5 question கன்ஃபார்மாக பண்ணிடுவோன்ற கேரண்டியோடு நம்ம இந்த கிளாஸை முடிக்கணும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் உங்கள் கையில் 16 to 20 மார்க்ஸ் இருக்கும்.
just give a thumbs up, cope up with me. முடிஞ்ச வரும் தாக்குப்பிடி. இன்னொரு 1.5 மணி நேரம் டு 2 மணி நேரம் தான். கிளாஸ் முடிஞ்சு போகும்போது உங்கள் கையில் 16 to 20 மார்க் இருக்கணும். அப்படி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் போகணும். ஓகே ஓகே, லெட்ஸ் கோ. Valence bond theory. It explains the overlapping of atomic orbital. It explains the overlapping of atomic orbital. Overlapping of atomic orbitals. Atomic orbitals. Okay, wow. இது என்ன சொல்லுதுன்னா covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital. Overlapping of atomic orbital. Overlapping of atomic orbital. ஸோ கோவலண்ட் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா மொத்தம் 2 எலிமெண்ட்டில் இருக்கிற 2 அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குமா, அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் ஓவர்லேப் ஆகும். ஓவர்லேப் ஆகி ஒரு 2மே எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணும். இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான் பேர்டாக இருக்குன்னா அது ஓவர்லேப்பே பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஏற்கனவே அது கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருக்கு. ஸோ அன்பேர்டு atomic orbital. So definition la unpaired atomic orbital. So covalent bond is formed by overlapping of unpaired atomic orbitals. Okay va? First, okay. Extent of overlapping. Extent of overlapping is directly proportional to bond strength. Is directly proportional to energy of bond. So in the relation ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, extent of overlapping is directly proportional to bond strength and directly proportional to energy of bond. So மொத்த 2 types of bond இருக்கு, sigma bond, இன்னொன்று வந்து pi bond. ஸோ ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போது இது ஒரு எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால், இது ஒரு px, இது ஒரு px. ஓகேவா? இப்போ 2 எலிமெண்ட்டோட px வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயே இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஈஸியாக ஓவர்லேப் ஆகிக்கும். கேமராவை பாருங்கள், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஈஸியாக இப்படி ஆக்சியலாக ஓவர்லேப் ஆகுது, அலாங் தி ஆக்சிஸ் ஓவர்லேப் ஆகுது. அது பேர் தான் ஆக்சியல் ஓவர்லேப்பிங். ஸோ அப்போ ஓவர்லேப் ஆகும்போது சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும், சிக்மா பிஎக்ஸ். ஓகேவா? இதுக்கு பேர் தான் சிக்மா பாண்ட். இப்போது இன்னொன்று எடுத்துக்க, பிஒய். சாரி, தண்ணி குடிச்சு. ஓகே, பிஒய் அலாங் தி ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது. ஓகேவா? ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் இப்படி ஓவர்லேப் பண்ணனா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக பாரு, அலாங் தி ஆக்சிஸ் ஓவர்லேப் ஆச்சு. ஆனால் ஒய் ஆக்சிஸில் இப்படி ஓவர்லேப் ஆகலை. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி தான் ஓவர்லேப் ஆகும். இந்த சைடு வைஸ் ஓவர்லேப்பிங் பாரு, சைட்லேருந்து இது வந்து ஆக்சியல் ஓவர்லேப்பிங். இங்கே வந்து பாரு ஒய் ஆக்சிஸில் சைடு வைஸ் ஓவர்லேப்பிங். ஸோ ஒரு சைடு வைஸ் ஓவர்லேப்பிங். இது வந்து பை பிஎக்ஸ் பிஒய். ஸோ இது பேர் வந்து ஆக்சியல் ஓவர்லேப்பிங். இது சைடு வைஸ் ஓவர்லேப்பிங். ஓகேவா? I know the lecture is going length. Cope up, very important chapter. ஓகேவா? இப்போது சிக்மா பாண்ட் பை பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ஆக்சியல் ஓவர்லேப்பிங் ஃபார்ம் சிக்மா பாண்ட் அண்ட் சைட் வைஸ் ஓவர்லேப்பிங் ஃபார்ம் பை பாண்ட். இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம். They are strong. ஓகேவா? சிக்மா பாண்ட் is strong, pi bond is weak. ஓகேவா? சிக்மா பாண்ட் is strong, pi bond is weak. Okay. Can exist alone.
can't exist alone. இந்த லைன் என்ன சொல்லுன்னா, இப்போ ஒரு மாலிக்யூல் இடையில ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது. ஒரு பாண்ட் இருக்குன்னா அது கம்பல்சரி சிக்மா பாண்டாக மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ லைக் ஹைட்ரஜன் ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது. ஒரு பாண்ட் இருக்குன்னா அது கன்ஃபார்ம் சிக்மா பாண்ட் தான். பை பாண்ட் தனியாக இருக்காது. இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு இடையில 2 பாண்ட் இருக்குது. அதில் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு 2 ஆட்டம்க்கு இடையில ஒரு சிக்மா பாண்ட் மட்டும்தான் பாசிபிள். ஓகேவா? ஒரு 2 ஆட்டம்க்கு இடையே வெறும் ஒரு சிங்கிள் சிக்மா பாண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கு மேலே பாண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது பை பாண்ட். ஸோ ஓகேவா? சிக்மா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, அடுத்து தான் பை பாண்ட். ஸோ ஆக்சிஜனுக்கு இடையில ஒரு சிக்மா ஒரு பை பாண்ட். ஸோ பார்த்தோன்னா சிக்மா பாண்ட் தனியாக ஃபார்ம் ஆகலாம். பை பாண்ட் வந்து ஒரு சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அப்புறம் தான் ஒரு பை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? I hope it is clear. Okay. Now we will see different examples for this. Okay va? Beautiful example oda ஆரம்பிக்கிறோம். ஆக்சிஜன் ஓட லெவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படியா ஆக்சிஜனோட இது என்ன 1s2 2s2 2p4 அதை இப்படி வரைஞ்சா எப்படி? ஸோ திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு 2 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது. லைக் py pzன்னு வச்சுக்கோ. இட் கேன் பி px py p எனிதிங், பட் வி ஆர் டேக்கிங் py pz. இப்போ என்ன நடக்கும்னா மொத்த ஒரு ஆக்சிஜனில் 2 அன்பேர்டு ஆர்பிட்டால் இருக்குது. மீன்ஸ் அன்பேர்டு ஆர்பிட்டால். இப்போ 2 அன்பேர்டு ஆர்பிட்டால் வில் ஓவர்லேப் டு ஃபார்ம் 2 பாண்ட்ஸ். அதில் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிக்மா பாண்டு தான் ஃபார்ம் ஆக முடியும். பிட்வீன் 2 ஆட்டம்ஸ் ஒன்லி 1 சிக்மா பாண்ட் இஸ் பாசிபிள். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பை பாண்ட் ஆகும். ஸோ அது எப்படின்னு பாருங்க. இது ஃபஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஆட்டம், இது ஒரு சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம். எப்படி? pz will combine to form sigma pz. ஓகேவா? இது ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இப்போ py இருக்கு பார்த்தியா? சேம் ஆக்சிஜன் ஆட்டமில் py அது சைடு வைஸ் ஓவர்லேப் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும்? பை py புரியுதா? ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன், ஒரு பை பாண்ட் ஒரு சிக்மா பாண்ட். ஸோ ஆக்சிஜனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் நமக்கு என்ன தெரியுது? 2 அன்பேர்டு ஆர்பிட்டால் இருக்குது. 2 அன்பேர்டு ஆர்பிட்டால் வில் ஓவர்லாப் வித் த அதர் 2 ஃபார்மிங் 2 பாண்ட்ஸ். மொத்தம் ஒரு ஆக்சிஜன், என் கை ஒரு ஆக்சிஜன், ஒரு கையில் 2 அன்பேர்டு, இன்னொரு கையில் 2. ஒன்று ஆக்சியல் ஓவர்லேப் ஆகும், ஒன்று சைடு வைஸ் ஓவர்லேப் ஆகும். ஆக்சியல், ஒன்று சைடு வைஸ். ஏன்னா ரெண்டுமே ஆக்சியலாக ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகேவா? திஸ் இஸ் வாட் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். நைட்ரோஜன் N2. நைட்ரோஜனுக்கு இடையில 3 பாண்ட் இருக்கும். ட்ரிபிள் 3 பாண்ட் இருந்தால் நான் ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி 2 ஆட்டம்க்கு இடையில வெறும் ஒரு சிக்மா பாண்டு தான். அப்போ மீதி இருக்கிற 2ம் பை பாண்ட். ஓகே. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் நைட்ரோஜன் என்ன? 1s2 2s2 2p3. அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ மொத்தம் 3 அன்பேர்டு பி ஆர்பிட்டால் இருக்குது. அப்போ 3 அன்பேர்டு பி ஆர்பிட்டால் நைட்ரோஜனில் இருக்குது. அப்போ 3 ஓவர்லேப் ஆகி 3 கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று மட்டும்தான் ஆக்சியலாக ஓவர்லேப் ஆகும், மீது 2ம் சைடு வைஸ். ஸோ ஒரு சிக்மா பாண்ட் 2 பை பாண்ட். அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஒரு சிக்மா பாண்ட் px கிடையில சிக்மா px. இப்போ py சைடு வைஸ் ஓவர்லாப்பிங், பை py. இப்போ z ஆக்சிஸில் ஒன்று இருக்கும். z ஆக்சிஸில் இருக்கிறது இப்படி இருக்குமா? ஓகேவா? அது ஒரு சைடு வைஸ் ஓவர்லாப்பும், பை pz. ஓகேவா? ஸோ நைட்ரோஜன்
சிக்மா பை பை. ஓகேவா? எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆக்சியல் ஓவர்லாப்பிங், ஒய் ஆக்சிஸில் சைட்வைஸ், ஜெட் ஆக்சிஸில் சைட்வைஸ். மொத்தம் ஒரு சிக்மா பாண்ட், 2 பை பாண்ட். ஓகேவா? ஐ திங்க் இட் மஸ்ட் பி கிளியர் டில் நவ். இப்போ டி ஆர்பிட்டால் இருக்கு. பி ஆர்பிட்டாலும் டி ஆர்பிட்டாலும் சேர்ந்து இப்போ ஒரு சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். That I'll tell you now. Take another example. Sulfur dioxide. ஓகேவா? சல்ஃபரோட இது எடுத்து பார்த்தேன்னா சல்ஃபர் 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. நம்ம லாஸ்ட்டில் ஆர்பிட் மட்டும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் சல்ஃபர். ஆக்சிஜன் நமக்கு தெரியும் 2 அன்பேர்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? சல்ஃபருக்கு வந்து 2 தான் அன்பேர்டாக இருக்குது. ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து மொத்தம் 4 பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. எப்படின்னா சல்ஃபர் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு இன்னும் போகல, கிரவுண்ட் ஸ்டேட். அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு லோவர் எனர்ஜி டு 4 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் மீன்ஸ் அதான் அது அங்கே தான் வரேன். ஸோ இப்போ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறனால வெறும் 2 அன்பேர்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் தான் இருக்குது. இப்போது P4 இருக்குது பார்த்தியா, இந்த பேர்டு இருக்குது பார்த்தியா P4, இந்த பேர்டு எலக்ட்ரான் டி ஆர்பிட்டாலில் ஜம்ப் ஆகிடும். இங்கே இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் பாரு, இந்த பி ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் இங்கே ஜம்ப் ஆகிடும். அப்போ இங்கே நடக்கும், இங்கே 2 இருக்கிற பதிலாக 1 ஆகிடும். சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ். ஸோ இங்கே P4க்கு பதிலாக P3 ஆகிடுமா? இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஜம்ப் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? அப்போ இங்கே P3 வந்துடும், D1 வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் P3 D1. இப்போ என்ன நடக்கும்? மொத்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் 2 இருக்கா? ஒரு ஆக்சிஜன் 2 அன்பேர்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் ஆக்கியபை பண்ணிடும். அதோட எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங் நான் சொல்கிறேன் பாரு. PX, PY, PZ, DXY வச்சுப்போம். ஓகே, எனிதிங். ஆனால் PD முதல்ல சிக்மா பாண்ட் பிட்வீன் த சல்ஃபரு 2 இது, அப்புறம் 2 பேர்டு. ஓகே, இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு சிக்மா ஒரு பை, ஒரு சிக்மா ஒரு பை. சிக்மா பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது பாரு, 2px அண்ட் இன்னொரு ஆக்சிஜனோட PYயோட. ஓகேவா? இல்லை PX PY கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்மா PP சல்ஃபரோட P ஆர்பிட்டால் ஓவர்லாப் வித் ஆக்சிஜனோட P ஆர்பிட்டால். அப்புறம் இன்னொரு சல்ஃபரோட P ஆர்பிட்டால் ஓவர்லாப்பிங் வித் P ஆர்பிட்டால் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ 2 சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இப்போ 2 பை பாண்ட் இருக்குது. ஒன் திங் மறந்துட்டேன் சொல்ல. ஜஸ்ட் ஒன். இப்போது பை பாண்ட் எப்படி? ஒரு P ஆர்பிட்டால் ஆஃப் சல்ஃபர் will overlap with the P orbital of oxygen. இப்போ சல்ஃபரில் மொத்தம் 3 P ஆர்பிட்டால் முடிஞ்சு. அப்போ D ஆர்பிட்டால் இருக்குது. D ஆர்பிட்டால் ரியாக்டிவ் ஓவர்லாப்பிங் வித் P ஆர்பிட்டால் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஓகேவா? ஸோ மொத்த 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் இருக்குது. ஸோ இது 2 ஒரு சிமிலர் டைப், இது ஒன்று தனி. ஸோ திஸ் இஸ் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி. ஸோ சல்ஃபர் இன் ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். அதே சல்ஃபர் செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போயிடுச்சுன்னா எஸ் ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் டி ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற இன்னொரு எலக்ட்ரான் மொத்த 3s1 2p3 3d2 ஆகிடும். அது செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். அப்போது மொத்தம் எத்தனை காலியாக இருக்கும்? 4, இங்கே 2, மொத்தம் 6 காலியாக இருக்கும். அப்போ 6 பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் சல்ஃபர். எக்ஸாம்பிள் வந்து SF6. அதில் வந்து செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் டெல் நான். இது புரிஞ்சுன்னா தம்ஸ் அப் போட்டுருங்க. வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன், வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி. ஓகே தான்.
quick recap of that overlap of example. Okay, Gokul. Uh, Fine. We'll give a quick recap of the examples. First, in this மேலே இருக்கிற simple exams, I think you must have understand. Sulfur dioxide. சல்ஃபரோட இது என்ன கடைசியில் 3s2 3p4 3d0 இருந்துச்சா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் படி தெர் இஸ் ஒன்லி 2 அன்பேர்டு, ஓகேவா? அதுவும் p ஆர்பிட்டாலில். பட் தெர் இஸ் 4 பாண்ட் ஃபார்ம்டு. அப்போ என்ன நடக்கும்? p ஆர்பிட்டாலில் பேர்டாக இருக்கிற ஒன்று d ஆர்பிட்டாலுக்கு ஜம்ப் ஆகிடும், விச் பிகம்ஸ் அன்பேர்டு. அப்போ மொத்தம் 4 இந்த மாதிரி 4 அன்பேர்டு வந்துடுமா? அப்போ 4 அன்பேர்டு ஆர்பிட்டால் வில் ஓவர்லாப் வித் 4 ஆக்சிஜன் ஃபார்மிங் 4 பாண்ட்ஸ். எப்படி? சல்ஃபர் ஆக்சிஜனோட ஈச் சல்ஃபர் வில் ஃபார்ம் 2 ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜனோட 2 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும், ஓகேவா? ஓகே. இப்போ அது டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் பார்ப்போம். முதல்ல மொத்தம் 3 p ஆர்பிட்டால் இருக்குது சல்ஃபருக்கு, அண்ட் ஆக்சிஜன் ஈச் ஹேவ் 2. So first p orbital of one sulfur will react with p orbital of one oxygen, once axial overlapping, forming 1 sigma. So இப்போ இன்னொரு p orbital of sulfur, இன்னொரு p orbital of another sulfur oxygen will form another axial overlapping, forming another sigma bond. ஸோ இப்போ 2 sigma bond ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரிமைனிங் சல்ஃபரில் என்ன இருக்குது? ஒரு p orbital ஒரு d orbital. அங்கே 2 ஆக்சிஜன்லேயும் ஒரு p orbital காலியாக இருக்குது. அப்போ ஒரு பை பாண்ட் வந்து பிபி ஓவர்லாப்பிங்கால் ஆகும், சைட்வைஸ் ஓவர்லாப். இன்னொரு பை பாண்ட் வந்து பிடியால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். புரியுதா? ஹைப்ரிடைசேஷன். இது வரையும் புரிஞ்சுனா ஓகே. I think it is clear till now. Clear. It is a huge chapter of hybridization. Time is 8:45. We'll try to complete within 10:30. 10:30. Our target is before 10:30. Okay. What is hybridization? So valence bond theory என்ன பண்ணுன்னா, it could not explain the certain thing. First and foremost thing was that similar bond type. இப்போ SF இந்த SO2 இருக்கு பார்த்தியா, இதில் வந்து இருக்கிற 2 சிக்மா பாண்டும் 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப். வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி படி ஒவ்வொரு சிக்மா பாண்ட் ஒவ்வொரு சிக்மா பை பாண்டும் டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்குது. பிரேக்கா? ஓகே, you take 2 to 3 minutes of break. We'll start. Just 2 minutes.
Okay. 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 Come back. Go, Vinod sir. Ostan sir. Which bond? Do you வந்துருச்சுடா வாயில? நீ டோன்ட் கோ டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் என்னும்போதே எனக்கு அது மண்டையில் ஏறிடுச்சு. ஒரே ஓகே டைம் ஆச்சு கோகுல் ப்ரோ. வி ஹாஸ்டல் போனோம். ஸோ ஐ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் ஃபாஸ்ட். ஸோ ஹைப்ரிடு வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி என்ன போன கொஷனில் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி படி மொத்தம் 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட், 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பை பாண்ட் ஆச்சா? அப்போ பாண்ட்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் தானே? ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்மா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பை பாண்ட் இருக்குது. ஸோ ஆனால் சைஸ் செக் பண்ணும்போது ரெண்டுத்தோட சிக்மா பாண்டோட இது 2 சிக்மா பாண்டோட லென்த் சேம் தான். அப்போது இந்த வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி இங்கே ஃபெயில் ஆகுது. ஏன்னா அக்கார்டிங் டு வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி இந்த கொஷனில் மொத்தம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக 2 சிக்மா பாண்டும் சைஸ் சேம் தான், ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சேம் தான். அப்போ வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி இங்கே ஃபெயில் ஆகுது. நவ் கம்மிங் த ஹைப்ரிடைசேஷன் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா, அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் சேம் ஆர் நியர்லி சேம் energy intermix to give new orbitals of nearly same energy. Nearly same energy, it is hybrid orbital. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 2 அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் இஸ் கெட்டிங் ஓவர்லேப்டு டு ஃபார்ம் ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகேவா? forget that. நம்ம டெஃபினேஷனில் just leave that. we'll see the types of hybridization. அதுலேருந்து உனக்கு புரியும். types of hybridization. ஃபர்ஸ்ட் sp hybridization. அதில் என்ன நடக்கும்னா, ஒரு s ஆர்பிட்டால் அப்புறம் ஒரு p ஆர்பிட்டால் will intermix to form 2 sp hybrid orbital. அது எப்படி ஜாமெட்ரி எப்படி இருக்கும்? இது ஒரு s ஆர்பிட், இது ஒரு sp, இது ஒரு sp. ஸோ which is 180 degree linear. ஸோ இது வந்து sp hybridization. ஒரு s ஆர்பிட்டால் அப்புறம் அந்த சார் என்ன சாப்டர் இது? வாவ் லோகேஷ் சார், கெமிக்கல் பாண்டிங் சார். ஸோ sp hybridization என்ன? ஒரு s ஆர்பிட்டால் அண்ட் 1 p ஆர்பிட்டால் will intermix to form 2. ஏன்னா 2 அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால், ஒரு s ஒரு p. அப்போ இன்டர்மிக்ஸ் ஆனால் மொத்தம் 2 ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் வரணும். ஸோ 2 sp ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் வருது which are at 180 degree. ஸோ இந்த இது ஷேப் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, லீனியர் 180 degree. இப்போது sp2 hybridization, ஒரு 1s ஆர்பிட்டால் 2 p ஆர்பிட்டால் will intermix to form 3 sp2 hybrid orbitals. ஓகேவா? 1s ஆர்பிட்டால் 2 p ஆர்பிட்டால் will intermix to form 3 sp2 hybrid orbital. அதோட geometry எப்படி? I'll tell you. The shape is trigonal planar with a bond angle of 120 degree. Trigonal planar 120 degree. sp3 hybridization, 1 s orbital will intermix with 3 p orbitals forming 4 sp3 hybrid orbitals. 1 s orbital, 2 p 3 p orbital. Harmonic conjugate நடத்துங்க. Okay, 1 s orbital 3 p orbital
will intermix to form 4 sp3 hybrid orbitals, which is tetrahedral. அப்படின்னா 4 ஆர்பிட்டும் இருக்கிற ஷேப் பேர் வந்து டெட்ராஹெட்ரல். 4 sp hybrid with a bond angle of 109 degree 5 minutes. Darnish present. Now coming to sp3d hybridization. 1 s orbital, 3 p orbital, 1 d orbital will intermix to form 5 sp3 hybrid sp3d hybrid orbital. அதோட ஷேப் என்ன? trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Bipyramidal. ஓகேவா? ஆஃப் பாண்ட் ஆங்கிள் மேலே 90 டிகிரி, கீழே இவங்களுக்கு இடையில 120 டிகிரி. இப்போ sp3d2 ஆர்பிட்டால் அது வந்து 1 s ஆர்பிட்டால், 3 p ஆர்பிட்டால், 2 d ஆர்பிட்டால் will intermix to form. Lokesh present. Okay, everybody present. Okay, welcome. Will intermix to form 6 sp3d2 hybrid orbital. அதோட ஷேப்பு ஸ்கொயர் பிளானார், கீழே ஸ்கொயரு, ஸோ அதனால ஸ்கொயர் பிளானார் with a bond angle of 90 degree and 180 degree square planar. Okay, so different types of hybridization: sp hybridization, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. 1 s orbital, 1 p orbital will intermix to form 2 sp hybrid orbital with 180 degree linear geometry. 1 s orbital, 2 p orbital will intermix to form 3 sp2 hybrid orbitals whose orbits are in a shape of trigonal planar with 120 degree. And sp3 hybridization la enna, 1 s orbital and 3 p orbital will intermix to form 4 sp3 hybrid orbitals with tetrahedral geometry. Coming to sp3d, 1 s orbital, 3 p orbital, 1 d orbital will intermix to form 5 sp3d hybrid orbital with the shape of trigonal planar. So next is sp3d2. அதோட geometry என்ன? square planar with the shape பார்த்திருக்கேன். Okay, these are different ones. Now we will go and see the examples to understand it clearly. Examples: SF6 sulfur sulfur 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 and 3d0. இது paired. This is paired and d orbital is free. இப்போ என்ன நடக்கும்னா first sorry yes sir. So okay, first excited state la enna nadakona, 1 electron will jump to d orbital p. Second excited state la s orbital la irukra or idu inga poidum. So மொத்தம் இது ரெண்டும் அன்பேர் ஆயிடும். ஸோ மொத்தம் 6 என்ன அன்பேர்டு ஆயிடுச்சா? மொத்தம் 6 அன்பேர்டு. இந்த 6 அன்பேர்டு என்ன? 1s, 3p, 1d. அப்போ 1s, 3p, 2d will intermix to form 6 sp3d2 hybrid orbitals. ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்? sp3d2 ஓட இது என்ன? ஸ்கொயர் பிளானார். ஓகேவா? கீழே ஸ்கொயரு, மேலே பிளானார். இதில் என்ன ஆகும்? ஃப்ளோரின் வந்து அதோட p ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற ஒரு எம்டி அன் ஆர்பிட்டால் என்ன? 1s2, 2s2, 2p, 5 5னா வெறும் 1 அன்பேர்டு p ஆர்பிட்டால் இருக்கும். அந்த 1 வந்து இதோட இந்த ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டாலோட ஓவர்லேப் ஆகும். ஓகேவா? Okay, now going to another example. Take another example.
methane. Carbon 1s2 2s2 2p2. இதில் 2 எலக்ட்ரான், இதில் 2 electrons. இப்போ கார்பன் என்ன ஆகும்? Bro, your friends making the comment section more interesting. Okay. Another methane. இப்போ methane என்ன? இப்போ carbon first excited state போகும். First excited stateல now s orbital electron will go to p orbital. அப்போ இது வந்து unpaired ஆயிரும். Then it will become 1. அப்போ 4 unpaired 1s 3p will form 4sp3 hybridization ஆகி 4sp3 hybrid orbital வரும். கார்பன் 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 கார்பன். இப்போ ஹைட்ரோஜனில் இருக்கிற 1s ஆர்பிட்டால் வந்து இதோட இந்த ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸோட ஓவர்லேப் ஆகிடும். ஃபார்மிங் 4sp3 அப்புறம் s சிக்மா பாண்ட். ஸோ 4மே ஒரே டைப். ப்ராக்டிக்கலாக செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஓகே. ஸோ சிக்மா பாண்ட், இந்த 4 சிக்மா பாண்டும் சிமிலர் டைப். அப்புறம் ப்ராக்டிக்கலாக த லென்த் வாஸ் சிமிலர். ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷன் வாஸ் சம்வாட் ஓகே. Okay. Now finding hybridization. Hybridization find panna, there is a simple formula. Consider Z. Z is equal to 1 by 2 into number of valence electron plus negative charge minus positive charge. Okay va? Number of by divided by 2. This is the formula. Number of valence electron plus number of negative charge minus positive charge. Okay va? I hope it is clear. Okay, we'll look into an example. Then we'll example. Valence electron is for both central atom. Valence electron for central atom plus side atom. ரெண்டுத்துக்கும் ஆட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் CO2 நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ். இப்போ Z is equal to 2னா it is sp. Z equal to 3னா sp2. Z equal to 4னா sp3. Z equal to 5னா sp3d2. Sorry, sp3d. Z is equal to 6னா sp3d2 hybridization. ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Z is equal to number of valence electron plus negative charge minus positive charge by 2, where Z is equal to 2 na sp hybridization, Z is equal to 3 na sp3 sp2, where Z is equal to 4 na sp3, where Z is equal to 5 na sp3d,
Z is equal to 6 na sp3d2 hybridization. Okay, examples pa. First CO2, number of valence electron eppadi, carbon valence electron 4 and 2 oxygen இருக்கு, oxygen ஓட valence electron 6 plus negative charge எவ்வளோ இருக்கு 0 minus positive charge molecule எவ்வளோ இருக்கு 0 by 2. இதை ஆட் பண்ணா you are getting just a sec by 8 divided by 8. Okay, 16 16 by 2 sorry 16 by 8 which is equal to sp. Sir, can you teach this? Example CO3 minus 2. இது பாரு, there is a simple technique. First, add all the valence electron. Carbon 4, oxygen 3 into 6 plus total negative charges 2 by total is 8. 18, 20, 24. 24 by 8 which is equal to 3. Z is equal to 3 na sp2 hybridization. Divided if electron is greater than 8, 2 okay, first formula Z is equal to okay sir by 2 by 8. Okay, இப்போ total valence electron add பண்ணும்போது if the value is greater than 8 na you divide by 2. If the value is greater than 8, if the value is less than 8 na you divide by 2. If the value is greater than 8 na you divide by 8. Okay வா, I think it is clear. இப்போ CO3 minus 2 பாருங்க, total valence electron என்ன, கார்பனுக்கு 4 plus 3 into oxygen எவ்வளோ 6 plus negative charge எவ்வளோ இருக்கு 2, அதனால plus இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது 24 by 8 3. so 3 na என்ன, Z equal to 3 na sp2 hybridization. okay வா, now come to NH3. Z is equal to total valence electron என்ன, நைட்ரோஜனுக்கு 5, ஹைட்ரோஜனுக்கு 1, ஆனால் மொத்தம் 3 இருக்கு by total எவ்வளோ 8 8 வந்துச்சு. அப்போ 8 or less than 8 na you divided by 2. so 4. so 4 na sp3 hybridization. அவ்வளோதான். now come to another example. XeO2F2. ஓகேவா, Z is equal to xenonக்கு 8, thanks for super chat. oh thanks bro. Xenon 8, valence electron for oxygen is 6, there is 2 oxygen. okay, and 2 fluorine, for each fluorine valence electron is 7, divided by the total value is greater than 8, so you divide it by 8. so 8 plus 12 plus 14, 8 plus 12 plus 14, 8 plus 12 20, 20 plus so 34, 34 by 8 you divide, you are getting 4 and remainder is 2. so now 2, when you get a remainder you need to divide it by 2. okay va, when you get a remainder you need to divide it by 2 with when you divide it by 2 the answer is 1, so you have to add that 1. very important,
when you are dividing this with the formula, if you get a remainder as any number instead of 0, you divide again the remainder by 2. See, here I got 34. I divided by 8 by 4 times. So 3 4s are 32. So remainder is 2. So I am dividing it by 2. If I am getting 4, again I should divide it by 2. Okay, wow. So then I am adding it 5. 5 na sp3d. It is a confusing part. When you divide, instead of remainder 0, if you are getting any number, just divide it by 2. The number by which you are dividing, suppose 8 ஆல divide பண்ண, I got 4 times of 32. 34ல 32 போச்சுனா remainder 2. Instead of 0, I am getting 2. So now I am dividing it again by 2. 2 by 2, 1. So 4 plus 1 is 5. Okay. Now coming to VSEPR theory. What VSEPR theory tells you? Okay. Still VSEPR theory is there. Molecular orbital theory is there. And dipole moment and bond angle, we will see it in different lecture, because it will take time. So VSEPR theory and molecular orbital, we'll complete it today, and rest of that we'll cover it in a separate chapter, because hydrogen bonding, those things requires little more time. Okay. VSEPR theory. In a molecule, electron pairs are repelling. ஓகேவா? எலக்ட்ரான் பேர், அதாவது பாண்டு அப்புறம் லோன் பேர், இல்லை லோன் பேர், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. எலக்ட்ரான் பேர்னா இட் கேன் பி எனிதிங். ஒரு பேர் ஆஃப் லோன் பேர் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பாண்ட் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரான் பேர். ஸோ எலக்ட்ரான் பேர் ஆர் ரிப்பெல்லிங் ஈச் அதர். ஓகேவா? ஈச் அதர் டு ஸ்டே அப்பார்ட். Okay. So the extent of power, lone pair overlapping is greater than lone pair bond pair is greater than bond pair. What does this mean? இப்போ ஒரு பாண்ட் இருக்கு, ஒரு லோன் பேர். இப்போ கார்பன் நடுவில் ஒரு பாண்ட் இருக்கு, ஒரு லோன் பேர் இருக்கு. The repulsion between lone pair repulsionனா இது. இப்போ கார்பன் பாண்டு ஒரு லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன். இப்போ கார்பன் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன். I hope it is understandable. So lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair is greater than bond pair. Okay. So VSEPR theory explains you about the shape of the molecule which contain lone pair. So previous hybridization we saw that different shape for different hybridization, but when there is a lone pair, the shape will change, but the geometry is the same. Okay, geometry does not change. Geometry depends only upon the hybridization, whereas the shape of the molecule depends upon the lone pair and bond pair interaction. Yes, it is useful. Bond angle, it's a separate chapter. We'll see in some small chapter. We'll include in some small chapter. This chemical bonding is very big chapter, so we'll see it in different. We'll add this topic in some small chapter, like hydrogen bonding is left over, bond angle, and what else is left? Dipole moment. These small topics we'll add in some other small chapters. This is a huge chapter, so requires time. So I will complete up to molecular orbital theory. Okay.
Okay. So when lone pair comes into action, when lone pair comes, there will be repulsion between lone pair bond pair, and then the shape will change. If there is no lone pair, the shape of the shape and geometry will be same. First of all, geometry depends upon the hybridization. If sp2 na confirm trigonal planar. If sp3 na it is confirmed tetrahedral. The geometry depends only upon the hybridization. Okay. Whereas the shape depends on the interaction, lone pair interaction, lone pair interaction, bond pair interaction. Now with different example we will see different things, or there is a common thing. Just draw a tabular column. Okay, z is equal to bond pair, lone pair, shape and hybridization. So this is a common table, just twins. Okay, if z is equal to 2 na sp hybridization. If so, if ரெண்டு hybrid orbital, if it is forming two bond, அப்போ ரெண்டுமே bond form ஆயிடுச்சு, அப்போ two bond pair, அப்போ lone pair 0 na, then the shape is linear. Same geometry linear இருக்கு, shape linear இருக்கு. இப்போ z equal to 2, bond pair is equal to 1, lone pair is equal to 1. Okay வா, then it will be linear, same linear. ஏன்னா ஒரு atom இருக்கு, இன்னொரு atom இருக்கு, ஒரு lone pair இருக்கு. You do not consider lone pair for a shape. ஓகேவா? So ஒரு ரெண்டு atom இருந்தா it will be linear. Same sp hybridization. Now coming to 3. இப்போ 3 hybridized orbital, if it is forming 3 bonds and 0 lone pair, then the shape will be trigonal planar because there is no bond pair, so geometry will be similar to the shape sp2. 3 hybridized orbital, 2 bond form ஆகுது, ஒரு lone pair இருக்கு. ஓகேவா? Then the shape will be bent shape or V shape. Bent or V shape. Example water. Water எப்படி இருக்கும்? Water, this is the shape. In this oxygen undergo sp3 hybridization. sp3 hybridization ஆகி மொத்த ரெண்டு மூணு இது என்னப்பா no sorry, not water. Water is for sp3. Now we are dealing with sp2. Okay, this is A. It is forming two bonds and one lone pair, so the repulsion, so here it will form a V shaped or bent shape sp2. Okay va? Now 4 sp3 orbital. How is this linear once again? Oh, that bond pair 1 lone pair 1 adua. Okay, take an atom A with an atom X and a lone pair. When you are seeing a shape, lone pair வந்து நீ கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது, ஷேப்பை மட்டும்தான் நீ கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ ரெண்டு ஆட்டம் நீ எப்படி வச்சாலும் லீனியர் தானே, ஆட்டம் ஏ எக்ஸ், ஸோ ரெண்டும் லீனியர், எப்படி வச்சாலும் லீனியர், ஸோ தட் இஸ் லீனியர். நவ் கம்மிங் டு z is equal to 4. Yes, sp3 hybridization with 4 bonds, 0 lone pair, that is same as tetrahedral sp3. Now 4 out of that, 3 bond pair, 1 lone pair, which is similar to ammonia. Example na appadi எழுதிட்டு வரேன். Ammonia, which contain 3 hydrogen, 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 1. So in the repulsion ala, tetrahedral will become pyramidal shape with sp3. Okay va? Clear. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு I will give a recap. Now 4ல 2 hybrid, 2 bond form on 2 lone pair. Okay va? 2 bond, 2 lone pair. Example water.
எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட்டர், அதோட ஷேப் எப்படி இருக்கும், இப்படி ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன். ஸோ போத் சைடு ரிப்பல்ஷன் இருக்கிறதுனால வி ஷேப்டு ஆர் பென்ட் ஷேப் sp3. ஓகேவா? ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர் டில் நவ். ஓகே, z is equal to 5 bond pair, 0 lone pair, then the shape is trigonal bipyramidal with the sp3 dehybridization. Out of 5, 4 bond pair, 1 lone pair na. Out of that 4, then it will have a seesaw shape. Example, say take A with 4 bond pair, seesaw shape with same sp3 dehybridization. Okay, now 5 is equal to 3, 2, then it will form T shape. A T shape with the sp3d, same hybridization. These are just things you need to remember. இதை பேஸ் பண்ணி தான் question வரும். Now sp3d, only 2 bond pair, 3 lone pair, the shape is linear. How? A linear with sp3d hybridization. Okay, now coming to 6 sp3d, 6 sp3d to hybrid orbital, அதில் 6 में bomb form ஆயிடுச்சு, 0 lone pair. அப்போ the shape is square trigonal bipyramidal octahedral. sp3d2. இப்போ 6 hybridized orbital. Sir, in 4 sp3, 1 bond pair, 3 lone pair na, same linear. Yes, it is not possible. If it is possible, it will be linear. ஏன்னா 2 atoms will always be in linear. இப்போ molecule contain 2 atoms, then the shape is always linear. ஏன்னா 2 atoms நீ எப்படி வச்சாலும் linear தான். ஸோ இப்போ 6 sp3d2 hybridல 5 bond form ஆச்சு, ஒரு lone pair இருக்கு, then the shape is square pyramidal. Just remember this is a memorizing one. Direct questions are possible. Out of 6 hybridized orbital, 4 bond pair, 2 lone pair na, then this is square planar. It is sp3d. Okay, and just try to memorize this with examples. I'll tell you, it will be a bit understandable. Okay, so now we'll see an example. இப்போ sp3d3 hybridization, we did not see it, but it is same. 7 hybridized orbital will form. 7 sp3d2d3 hybridized orbital, 7 में bond pair, 0 lone pair, then the shape is pentagonal bipyramidal. 4 atoms in 4 pentagon, 1 up, 1 down, pentagonal bipyramidal with the hybridization of sp3d3. Okay, this all memorizing one. Try to memorize it. If you memorize this, I think one question is possible. ஏன்னா இது வந்து p blockல chlorine, not p blockல inert gas
when you study, you will study the different shape of xenon compounds. One such example I'll give you. XCF2. With formula, find the hybridization. When you solve it, you will get sp3d hybridization. Okay, wow. Adla, when you draw the xenon structure, you are seeing that F రెండు bond. Okay, wow. So మొత్తం 5. So 5 sp3 hybridized orbital இருக்கணும். Okay, but there only 2 is involved in bond formation. அப்போ remaining 3 வந்து இப்படி இருக்கணும். அப்போ இது எதுக்கு சிமிலராக இருக்குது? Z equal to 5 2 bond pair 3 lone pair. என்ன 5 2 bond pair 3 lone pair. அப்போ ஷேப் என்ன? லீனியர். ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணி இந்த காமன் இதை நீ படிச்சிட்டனா யூ கேன் சால்வ் எனி திங். டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள். XCO3F2. When you solve that, Z you will get 5, which is sp3d hybridization. Okay, so அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ? sp3d. so அப்போ மொத்தம் 5. அப்போ xenon will occupy 6th position. Okay, xenon this is similar to Z is equal to 5 bond pair 0 lone pair. What is the shape? Trigonal bipyramidal. Yes, see, Z equal to 5 5 bond pair 0 lone pair trigonal bipyramidal. Now another one last example. XCF4. when you solve this you get sp3d2 hybridization. Okay, நான் சொன்ன ஃபார்முலாவில் சால்வ் பண்ணனா sp3d2 hybridization. so total you have 6 hybridized orbital, but 4 fluorine தான் இருக்குது. அப்போ 4 bond தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்போ xenon fluorine sp3 நமக்கு தெரியும் it is square இதனா டெட்ராஹெட்ரல் ஆக்டாஹெட்ரல். அதில் ஸ்கொயர் பொசிஷன் மட்டும்தான் ஃப்ளோரின் இருக்கும், ரிமைனிங் 2 இதுவும் லோன் பேர். ஸோ திஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ ஸ்கொயர் பிளானர். ஆக்டாஹெட்ரல் ஜாமெட்ரி, ஆனால் ஷேப் வந்து ஸ்கொயர் பிளானர். ஏன்னா 2 ஆக்சிஸில் இருக்கிற பாண்ட் பேருக்கு பதிலாக லோன் பேர் இருக்குது. ஓகே is it clear? Now we'll go to molecular orbital theory. Clear. Soon bro, one last topic, molecular orbital theory, then the live is over. And dipole movement, hydrogen bond angle, these topics alone require some 40 to 1 hour, so we will attach that in some small chapters. Okay. Molecular orbital theory, also called VBT theory. Okay.
Okay, fast. We'll complete it. Next session when, sir, and what chapter? My next session is next Sunday. And the chapters are, wait, I'll tell you. Yeah, next Sunday the class is thermodynamics and equilibrium. Two most important chapters. Thermodynamics and equilibrium. Is it clear? Okay, 2 minutes we'll start MOT theory. We'll start MOT theory after 2 minutes. Molecular orbital theory, very important. Easily understandable. Okay. Just a minute. Okay. How you took 118 chemistry and any tips and tricks? Just read the notes. Notes is far more than enough. இங்கே நான் கிராஷ் கோர்ஸ்ன்றனால ஐ எம் இன் அ பிட் ஹரி. ஸோ இதில் இருக்கிற நோட்ஸ் இட் மே நாட் பி சஃபிஷியன்ட். ஸோ மை ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வில் பி அவைலபிள் இன் த எஸ்என்ஜி ஆப். ஸோ 500 தான். ஸோ 500 நீங்கள் டெய்லி செலவு பண்ணுறதுல ஒரு நாள் குறைச்சிக்கிட்டாலே யூ கேன் கெட் இட். All my handwritten notes will be soon available. Soon it will be released in the SNG app. So use it. Notes are, my handwritten notes are best for it. So தெரியுதா? தெரியுதா? எல்லா சாப்டருக்கும் இருக்குது. பாருங்க, இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு நடத்துனதும் இருக்குது.
So this handwritten notes. So this will be soon available in the SNG. So okay, without wasting time, let's get into molecular orbital theory. A final one, pay your full attention in it. Okay, full attention is required for this molecular orbital theory. Since VBT theory failed to explain the magnetic property of molecule. ஸோ விபிடி தியரி வந்து நிறைய இதில் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. நான் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, பாண்ட் லென்த் டிஃப்ரெண்ட் சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக போத் வேர் சிமிலர், பட் அண்ட் VBT theory could not explain the magnetic property of molecule. So then comes the molecular orbital theory. So what molecular orbital theory is? Nothing. Two orbital means two atomic orbitals. Any two atomic orbitals of same energy. Okay, wow. Two atomic orbitals are not intermixing, they are combining. They are combining to form, as you've seen, take 1s electron, 1s electron. Suppose 1s orbital, 1s orbital. As I told you in atomic structure chapter, electron orbital is a wave. De Broglie's hypothesis. The probability of finding an electron is maximum in the orbital. So upon the orbital is nothing but a electron wave. Okay va? So இப்போ ரெண்டு electron wave வந்து add ஆக போகுது. So when two electron wave add, there are two ways: constructive interference or destructive interference. Slightly I am adding more complicated thing. இது bookல கிடையாது. Just try to understand. Orbital containing electron. Okay va? When to orbital containing electron, we are considering it as a wave. ஏன்னா electron is a wave by de Broglie hypothesis. Orbitals are nothing but a space or a region where finding the electron is maximum. So இப்போ ரெண்டு orbital waves இருக்கு, 1s orbital. When two waves combine, they combine in two way. One is constructive interference, one is destructive interference. The one which is formed by constructive interference form bonding molecular orbital. Means they form bonding molecular orbital. The one which is formed by destructive interference is called as anti-bonding molecular orbitals. Okay, they form sigma 1s, sigma star 1s. These are the two molecular orbitals. Okay, the molecular orbitals, when two atomic orbitals combines, it forms molecular orbital. The number of molecular orbital is equal to the number of atomic orbitals combined. இப்போ 1s ரெண்டு கம்பைன் ஆகுது, அப்போ எவ்வளோ வரும்? உனக்கு ரெண்டு அட்டாமிக் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் வரும். ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸால் ஆனது, தட் இஸ் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால். அண்ட் இன்னொன்று வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸால் ஆனது, தட் இஸ் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நீ ஃபிசிக்ஸில் படிப்ப. Here we are comparing the electron orbit as a wave. De Broglie adana sonnaru, electron is motion of electron in an orbit is like a wave. So nama wave consider pannirkom. So two waves combines in different way, constructive and destructive, forming an bonding and anti-bonding molecular orbital. Okay va? I hope it is understood. Okay, now we are going to see this diagram. இந்த diagramல எல்லாம் புரிஞ்சிடும். 1s
combines to form sigma star 1s, which is antibonding. Antibonding molecular orbital will have higher energy than the atomic orbital. Bonding molecular orbital will have lower energy than atomic orbital. Suppose இது எனர்ஜி, இது கிராஃப். மாலிகுலர் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸோட லெவல் இங்கே இருக்குன்னா ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலோட எனர்ஜி இங்கே இருக்கும். ஆனால் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலோட எனர்ஜி அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸை விட கம்மியாக இருக்கும். அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ், பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால், ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் வேறு எனர்ஜி. ஓகேவா? ஸோ இந்த கிராஃப் அதுதான். 1s combines and splits by constructive and destructive. Constructively it forms sigma 1s, which is bonding molecular orbital, and then it forms sigma star 1s, which is anti-bonding molecular orbital. The same happens with 2s. 2s combines to form sigma 2s, sigma star 2s. Okay va? And then the 3p px py these will form pi sidewise overlapping, so they form pi bond, pi molecular orbital. Pz will form axial overlapping, so forming sigma 2pz, sigma star 2pz. Two what pz and pzp orbitals will combine to form sigma 2pz, sigma star 2pz. Okay, now pi 2px py of one and px py of other will combine to form pi 2px1 y1 is equal pi 2px pi 2py pi star 2px is equal to pi star 2py. Why is it equal to? ஏன்னா இது ரெண்டுத்தோட எனர்ஜி சேம். ஓகேவா? pi 2px pi 2py good sir. Sai sir, how are you sir? బాగున్నారా సార్? fine. So okay, now px py will combine. This 2 and 2 are combining to form 4 molecular orbital. Out of that, 2 is bonding molecular orbital and 2 is anti-bonding molecular orbital. Carry on. Okay sir. See diagram பாருங்க. Let me make it clear. Look at the diagram. 1s will come 2 molecular atomic orbitals. 1s they combine to form 2 anti-molecular orbital. One is by constructive, one is by destructive. Constructive is sigma 1s, formed by destructive is sigma star 1s. Now 2s they combine by constructive and destructive. Constructive la form ஆனது sigma 2s, destructive interference ஆல form ஆனது sigma star 2s. Now p orbital மொத்தம் மூணு different type இருக்கு. pz ஆக்சியலாக தான் ஒரு இது ஆக்சியலாக தான் கம்பைன் ஆகும். ஸோ இட் வில் ஃபார்ம் சிக்மா டைப். அப்போது சிக்மா 2 pz will combine to form sigma 2pz, sigma star 2pz. ஓகேவா? And now pxpy of one and pxpy of other will combine to form 4 different. Out of that 2 bonding and 2 anti-bonding. Okay,
the bonding are pi 2px is equal to pi 2py because the energies are same. And the other one is anti-bonding pi star 2px, pi star 2py. These are the thing. Now we are going to write the energy order. Means how to fill the electrons. If total electron is equal to or less than 14, so then the order is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py, sigma 2pz, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. If the total number of electron in an molecule is less than or equal, sir, only can you please form sig? Sir, pz forms, yes, pz will combine only axially. Okay, so it will form bonding and anti-bonding both in a sigma type. Another sigma 2pz, sigma star 2pz. Whereas px, py, they form sidewise, so they combine sidewise, forming pi 2pxy, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py. Okay, if the total electron in a molecule is greater than or less than or equal to 14 electrons, then this is the energy order. First, sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py. First, how to fill this pi 2px, 2py? First, you fill 1 and here 1 and then here 2 and then here 2. First, you have to unpair with equal number of electron and then you have to pair and go to the next. Then sigma 2pz, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. If the total number of electron is greater than 14 electron. Okay, why? If less than 14 electron na previous order. If a molecule contain greater than either, then the order is sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz ஒரு சின்ன இன்டர்சேஞ்ச் தான் 2 sigma 2pz முன்னாடி வந்துரும் pi 2px is equal to pi 2py. Now pi star 2px is equal to pi star 2py. Now sigma star 2pz. This is the order. இதை மட்டும் ரிமெம்பர் பண்ணுங்க. இது அப்புறம் வெஸ்பர் தியரியில் இருக்கிற அந்த ஷேப் அண்ட் ஆங்கிள், அது அந்த காமனாக நான் சொன்னல z இஸ் ஈக்குவல் டு அது, அப்புறம் இந்த இது ஞாபகம் பண்ணால் இது மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். மீது எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி திங்ஸ் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் யூ ஸோ தட் யூ ஷுட் நாட் பை ஹார்ட். ஓகே, is it clear? Is it clear? First, if the நம்ம பார்த்துட்டோம் combine ஆனால் how much different types of orbitals are molecular orbitals are forming. If the total if a molecule containing less than 14 electron or 14 electron, the order is sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py, sigma 2pz, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. If the total electron is greater than 14 na முதல்ல sigma 2pz அப்புறம் தான் pi 2p, just a small interchange, அவ்வளோதான். Now I told you how to fill the electrons. First you have to fill sigma 1s, 2 electrons fill பண்ணணும். அடுத்து sigma star 2s 1s போனோம். அடுத்து sigma 2s, அடுத்து sigma star 2s. முதல்ல இது, அடுத்து இது, அதுக்கப்புறம் முதல்ல 1, அடுத்து 1, அப்புறம் தான் 2, அப்படி கிடையாது.
ஏன்னா எனர்ஜி லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப அதிகம். ஸோ முதல்ல இதையே பேர் பண்ணும் 1 2 அதுக்கடுத்து தான் 3 4 ஓகேவா. நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம், எஸ் ஆர்பிட்டால்னா எல்லாத்தையும் அன்பேர் பண்ணி ஸ்பில் பண்ண வச்சுட்டு அப்புறம் தானே 1 1 அப்புறம் 2 2. ஆனால் இங்கே கிடையாது, இங்கே 1 2 3 4 அப்படி. ஓகே, வில் சி அன் எக்ஸாம்பிள். பாண்ட் ஆர்டர். பாண்ட் ஆர்டர்னா என்ன? பாண்ட் ஆர்டர்னா நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் ஃபார்ம்டு ஓகேவா. பாண்ட் ஆர்டர் இஸ் equal to நம்பர் ஆஃப் bonding electron, number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital by 2. இதுதான் ஃபார்முலா. பாண்ட் ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் by 2. ஓகே, where bond order is directly proportional to bond strength. More is the bond order, more is the number of bond formed, more will be the strength and directly proportional to bond energy and inversely proportional to bond length. ஓகேவா. பாண்ட் ஆர்டர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பாண்ட் லென்த் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இஃப் சப்போஸ் பாண்ட் ஆர்டர் ஒரு மாலிக்யூலுக்கு 0ன்னு வந்துருச்சுன்னா that molecule does not exist. That molecule does not exist. ஓகே, பாண்ட் ஆர்டர் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பை எம்ஓடி தியரி மூலயமா if you find the bond order you can arrange them in increasing order of bond strength, bond energy and it is inversely proportional to bond length. ஸோ அந்த அரேஞ்ச் பண்ணலாம். இஃப் so you can tell whether a molecule exists or not. If bond order 0 na, that molecule will not exist. Okay, now we'll see an example. We'll see everything in it. Taking with a small example, hydrogen. Hydrogen molecule எத்தனை electron இருக்கு? So one hydrogen is having one electron. So 2 will have 2 electron. 2 electron is nothing but it is having less than 14 electrons. So the order is first one. ஸோ இங்கே இருக்கிறதே 2 எலக்ட்ரான் தான். அப்போ சிக்மா 1s அந்த 1sலேயும் 2 எலக்ட்ரான் போயிடும். ஸோ சிக்மா 1s. ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால். பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இங்கே என்ன 1s, சிக்மா 1s. ஸோ 2. ஆன்டி பாண்டிங் என்ன சிக்மா ஸ்டார் 1s. இங்கே தான் சிக்மா ஸ்டார் 1sல ஃபில்லே பண்ணலையே. ஸோ -0/2 which is equal to 1. ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் 1. அப்போனா ஹைட்ரஜனுக்கு இடையில் ஒரு பாண்ட் இருக்குது ஓகேவா. ஸோ இப்போது இஸ் இட் பேராமேக்னெட்டிக் ஆர் டயாமேக்னெட்டிக்? மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன்? இப்போ இந்த ஆர்பிட்டாலில் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்கணும். இப்போ ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்குது, இதில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ இது பேர்டாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் டயாமேக்னெட்டிக். ஸோ இட் இஸ் டயாமேக்னெட்டிக். Okay. Okay. Now hydrogen முடிஞ்சு. Okay. Now we will solve different example and wind up the class. We just need to solve more example to understand this. Okay. Clear. Okay, is it clear? Yes, bro, clear. Now coming to the last few more examples and we'll complete it. Yes. Okay.
few more example we'll take one oxygen molecule enna mottham 16 electrons iruka, so it is greater than 14 electron. So appo nama second order use pannom. Sigma 1s இருக்கு, sigma star 1x இருக்கு, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py. ஓகேவா? ஸோ முதல்ல இங்கே 2 எலக்ட்ரான், இங்கே 2 எலக்ட்ரான், இங்கே 2 எலக்ட்ரான், இங்கே 2 எலக்ட்ரான், மொத்தம் 8 எலக்ட்ரான் முடிஞ்சு. அப்புறம் இப்போ இங்கே 2 எலக்ட்ரான், ஸோ 2p. ஸோ இங்கே 1, இங்கே 1, ஸோ மொத்தம் 8, 10, 12 எலக்ட்ரான் முடிஞ்சு. Now again pair it, 13, 14. Now coming to 14 எலக்ட்ரான் இருக்கு, pi 2px, pi star 2py. ஸோ இதில் 1, இதில் 1, பிகாஸ் தேர் எனர்ஜி லெவல் ஆர் சேம். ஸோ இப்படி தான் ஃபில் பண்ணணும். இப்போது பாண்ட் ஆர்டர் எப்படி? பாண்டிங் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால். இதில் சிக்மா 1s, சிக்மா 2s, சிக்மா 2px, பை 2px, பை 2py, இந்த 5மே பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால். ஸ்டார் இருந்தால் அது ஆன்டி பாண்டிங். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ 5 இருக்குது. 5 பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலில் மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான்? ஈச் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் கண்டெயின் 2 எலக்ட்ரான். ஸோ அப்போ 10 மைனஸ் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்னால் ஸ்டாரை வச்சு டினோட் பண்ணுறது தான் ஆன்டி பாண்டிங். ஸோ அதில் 1, 2, 3, 4, 5, 6, மொத்தம் 6 இருக்குது, பை 2. ஸோ 4/2 which is equal to 2. அப்போ பாண்ட் ஆர்டர் இஸ் 2. ஆக்சிஜன். ஸோ 2. இப்போ பேராமேக்னெட்டிக்கா டயாமேக்னெட்டிக்கான்னு பார்க்கணும். இப்போ எனிதிங் ஆன்டிபாண்டிங்கோ இல்லை பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்லையோ எதில் இருந்தாலும், இப்போ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது பாரு, பை 2px1ல், பை 2py1ல், அப்போ இட் இஸ் பேராமேக்னெட்டிக். ஓகே, இட் இஸ் பேராமேக்னெட்டிக். அண்ட் வில் சி another example, C2. மாசு சார் நீங்கள், தேங்க்யூ ப்ரோ. கார்பன் C2 containing 14 எலக்ட்ரான். 14 எலக்ட்ரானுக்கு வந்து முதல்ல இருக்கிற ஆர்டர் சிக்மா 1s, சிக்மா ஸ்டார் 1s, சிக்மா 2s, சிக்மா ஸ்டார் 2s, பை 2px, பை 2py, சிக்மா 2pz. இங்கே ஒரு ஸோ முதல்ல 14 எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணோம். இதில் 2, 2, 2, 2, 2. ஸோ இங்கே 8 முடிஞ்சு, 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேயே முடிஞ்சு. ஸோ இங்கே 1 ஆட் பண்ணுறேன், 1 ஆட் பண்ணுறேன், அடுத்து 2, 2. ஸோ மொத்தம் யூ ஆர் லெஃப்ட் ஓவர் வித் 6 எலக்ட்ரான். ஸோ இங்கேயே 4 எலக்ட்ரான் இஸ் ஓகே. தென் ஹியர் அதர் 2 எலக்ட்ரான்ஸ், ஸோ 6 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ டோட்டல் 14 எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே. பாண்ட் ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் என்னென்ன 1, 2, 3, 4, 5. 5 அப்படின்னா 10 மைனஸ் ஆன்டி பாண்டிங் என்ன? சிக்மா ஸ்டார் 1s2, சிக்மா ஸ்டார் 2s2. அப்போ மொத்தம் 2. அப்போ 2 into 2, 4, which is equal divided by 3 divided by 6 divided by 2, which is 3. அப்போ கார்பனுக்கு இடையில் எத்தனை பாண்ட் இருக்குது? 3 பாண்ட் இருக்குது. Did you eat? No bro. Okay, one last example. Okay, I'll tell you how to approach in a question. இப்போ மொத்தம் 3 கொடுப்பாங்க. ஆக்சிஜன் plus 2, oxygen minus. Arrange them in bond length. This you try to solve. I'll just tell you how. இந்த 3 இதுக்கு மொத்தம் 16 எலக்ட்ரான், இதுக்கு 16 + 1 ப்ளஸ்னா ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆயிருக்கு, அப்போ 15 எலக்ட்ரான்ஸ். இது 16 மைனஸ்னால் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆயிருக்கு, 17 எலக்ட்ரான்ஸ்.
ஸோ MOBT அந்த எனர்ஜி லெவல் யூஸ் பண்ணுங்கள். Find the bond order for all the three. Bond order is proportional to bond energy and inversely proportional to bond length. Bond order எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு bond length கம்மியாக இருக்கும். So find the bond order of the all the three and tell me and arrange them in order. அதோட ரிவர்ஸ் ஆர்டர் தான் பாண்ட் லென்த். பாண்ட் ஆர்டரோட ரிவர்ஸ் ஆர்டர் தான் பாண்ட் லென்த். ஓகேவா? அவ்வளோதான். ஓகே, டூ இட் ஆஸ் அ ஹோம்ஒர்க். ஓகே, இது ஒரு ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணுங்கள். எப்படின்னா பாண்ட் ஆர்டர் மூணுத்துக்கும் கண்டுபிடிங்க. அரேஞ்ச் them in increasing order of bond order. We know that bond order is inversely proportional to bond length. ஓகேவா? அப்போ பாண்ட் ஆர்டரோட ரிவர்ஸ் ஆர்டர் தான் பாண்ட் லென்த்தோட ஆர்டர். அவ்வளோதான். So you do this as a homework. Okay. And dipole, bond angle, van der Waals forces and hydrogen bond. These small topics we'll cover in some other chapters. ஒன்னொன்னுத்தையும் நான் ஒவ்வொன்றுத்தில் ஆட் பண்ணி சொல்கிறேன் because it is taking huge amount of time. So until this I think I have done my best. வெஸ்பர் தியரி மட்டும் ஒரு மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டபிளில் இட் இஸ் லைக் மக்கிங் அப். கோ ரீட் திஸ் சாப்டர். இப்போ ஒன்னொன்னே ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். சால்வ் தி ப்ராக்டிஸ் ஷீட். ஓகே, ஸோ இந்த லெக்சரில் ஒன்லி வெஸ்பர் தியரி நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. ஏன்னா இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெமரைசிங். மற்றதெல்லாம் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ மை பெஸ்ட். ஸோ எல்லாமே மோஸ்ட்டாக கவர் பண்ணிட்டேன். வெஸ்பர் தியரி மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இல்லை. யூ ஹாவ் டு பை ஹார்ட் திஸ். ஸோ இதுதான் திஸ் திங் யூ ஹாவ் டு பை ஹார்ட். இது ஒன்று பை ஹார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் 1 கொஷின் டெஃபினட்டாக வரும். இது எங்கன்னா 0 பிளாக் எலமெண்ட்டில் ஜெனான் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, XeO2F2 XeO4, அதில் ஷேப்லாம் கேட்பாங்க. அதில் ஷேப் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை. இங்கே படிச்சிட்டிங்கன்னா அங்கே போய் ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணியே ஷேப் சொல்லிடலாம். வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் XeO2F2? சடனாக அங்கே நீ உக்காந்து மெமரைஸ் பண்ணுறப்ப XeO2 இஸ் திஸ் ஷேப் அப்படி இப்படின்னு. பட் இங்கே நீ சால்வ் பண்ண கற்றுக்கிட்டானா யூ கேன் கெட் த ஷேப் ஆஃப் எனி மாலிக்யூல் விச் இஸ் கிவன். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஜென்ரலாக இருக்கிற நான் கொடுத்த இந்த டேபிள் மட்டும் ட்ரை டு ரிமெம்பர். திஸ் இஸ் த ஒன்லி ரெக்வெஸ்ட் ஐ எம் புட்டிங் டு யூ. ரிமைனிங் எல்லாம் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் யூ ரியலி வெல். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? கிளியர்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்துட்டு போங்க. Is it clear? Clear na, just give us a thumbs up. We'll end the live. 3 hours மேலே போயிடுச்சு. Okay. Okay. I hope this is so. As I told you, 4 to 5 questions. 4 to 5 questions. அதில் நான் ஹைட்ரோஜன் பாண்டிங் அண்ட் பாண்ட் ஆங்கிள் விட்டுருக்கேன். வான் டெர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸில் கூட not that much important. Hydrogen bonding is really important. I will cover that mostly in other classes. Some small chapters la I will cover hydrogen bonding. Okay. It is a huge chapter. ஒரே நாள்ல முடிக்க முடியாது. So okay, I think it must have been clear. Okay, thank you. Okay, புரிஞ்சுதா? அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்காச்சும் நடத்தினா just give me a feedback. illa next time I will try to rectify myself. Was that understandable? Lecture புரியுற மாதிரி இருந்துச்சா? Was that understandable?
Okay, thank you. I'm glad that you understand. ஓகே, ரிமைனிங் சொல்லுங்கள். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? ஓரளவுக்காச்சும் நடத்தினா இல்லை வாட் சேஞ்சஸ் ஐ ஹாவ் டு டூ வித்தின் மீ? தேங்க்யூ சார். ஓகே சார். எஸ் ப்ரோ, அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஐ திங்க் இட் இஸ் மூவிங் ஃபாஸ்ட், பட் அண்டர்ஸ்டுட் ப்ரோ. ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் புரியாத எதுனா ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ரீவைன். ஏன்னா இது கிராஷ் கோர்ஸ், வி ஹாவ் டு பி ஃபாஸ்ட். ஏன்னா ஸ்டில் ஐ திங்க் 82 days. இன்றைக்கி ஒரு நாள் கழிச்சா 82, ஐ திங்க் 81. எஸ், ஐ நோ, ஐ எம் ஃபாஸ்ட். கெமிக்கல் பாண்டிங் இஸ் எ பிக் சாப்டர். உக்காந்து எடுத்தால் 7லேருந்து 8 மணி நேரம் எடுக்கலாம், எடுக்கணும்னு நினச்சா. பட் we want more classes. Yes, every Sunday classes are there. I will be taking every Sunday. Okay, so as I told you, chemical bonding is a huge chapter. நடத்தணும்னா இன்னும் 4 மணி நேரத்துக்கு கூட நடத்தலாம். ஸோ பட் டைம் இஸ் ரன்னிங் ஷார்ட் அண்ட் வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் இன் அ கிளவர் வே. நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இம்பார்ட்டண்ட்டான அங்கங்கே பிக் பண்ணி படிக்கணும். Okay, we'll end this session. Thank you all of you.